This is Eyeafrica TV from the Gambia, the Smiling Coast. Welcome to the Tuesday's edition of the Good Morning Africa program. And we are here again to take you through in what will be another very interesting, interactive, and as ever informative edition of the program wherever you are. Thank you so very much for joining us. We have another fully loaded edition. Of course, we will be talking about some very pertinent issues in the Gambia, and of course possibly beyond as well. So if you're joining us for the first time, make a rendezvous with us from Monday to Friday. We are here at this time every morning to discuss matters happening in the Gambia and of course beyond. So thank you so very much for choosing us again. mbokk yi ñu ngi leen di nuyu beneen yoon fii ci Africa TV ñu waat mbégte dellusiwaat beneen yoon ci beneen édition Good Morning Africa tey talaata yemoo ko juróom-ñeenti fan ci weeri novembre 2021 ñu waat mbégte lool àndaat ak yéen ci jotaay bi comme ni nga koy baaxoo di defee saa su ne ñu waxtaan li nga xamante ne mooy tolluwaay réew mi ak lépp lu nga xamante ne jàpp ne daal dafa am yitte waaye tamit njëriñ ci réew mi nañ ci def taxaw seetlu waxtaanee ko bu baax a baax su ko defee tey comme xam ngeen ne ñu ngi ci géopolitique beeg yooyu xam naa nañ ci ñëw amaana suñ gan bu yegsee ñu waxtaanee ko waaye tam am na yeneen ponk yi nga xamante ne foog ñu waxtaanee ko indi ci yaatal bu baax a baax ci programme bi tey waaye balaa ñu cee xuus foog ñu nuyu ziar bu baax tey ñaanal jàmm ñi nga xamante ne ñu ngi feebar nekk ci kër yi ak ci hôpital yi ñaan yàlla foggu bopp yi ñu mun a dellusiwaat si seen ay njaboot ak tamit seen ay activités ñeneen ñi nga xamante ne tamit foog ñu nuyu leen waaye tamit ñaanal leen jàmm mooy ñi nga xamante ne ñu ngi ci kaso yi fu ne ci réew mi waaye surtout ci Mile to Central Prisons ñoom tamit ñu ngi leen di nuyu tey di la ñaanal jàmm bu baax di ñaan yàlla mu teggi nattu bi ñoom tamit ñu mun a dellusiwaat seen ay njaboot ak tamit seen ay activités yi parce que nag ñoom dañuy safoo di ànd ak ñun jamono ji su waxtu bi jotee ci programme bi nga xamante ne dañ ko taamul seen bopp mooy Good Morning Africa programme bi fii ci Eyeafrica TV di leen jaajëfalaat bu baax a baax beneen yoon ci safoo bi waaye tamit ci kóolute bi tey nañ waxtaan ci li nga xamante ne mooy aju xam ngeen ne jamono ji ci wàllum ñàkkum essence ci biir réew mi bari woon na indi na ci ay jafe-jafe yu bari ci wàllu li nga xamante ne mooy dem ak dëkk ci biir réew mi ak yeneen jafe-jafe tamit ci yeneen secteur loolu dañ ci addu wala boog nañ ci indi report su ko defee ñu waxtaan ci leneen li nga xamante ne dina bokk ci waxtaan bi dina ci bokk li nga xamante ne mooy UNICEF United Nations Organisation bi nga xamante ne ci wàllu xale yi lay wax dal nañ génnee bataaxal di artu li nga xamante ne mooy political party ñu bal di dugal xale yi nga xamante ne da leen di faral di gis ci politique bi wala daal loolu war ñu bañ leen di solal ay mbubb di leen sonal loolu leen ci ñëw ci kanam tuuti incha allah jàppale ne ponk yi ak yeneen tey ci jotaay bi noonu lay demee yaakaar incha allah suñ gan dana teew ñu waxtaan li nga xamante ne mooy politique bi xam ngeen ne campagne bi tey lay door am na ñi nga xamante ne fu mu nekk ni ñu ngi ci waajtaay bi ak yooyu loolu tamit mu nekk li am solo su ko defee ñu gërëm leen bu baax waaye laataa ñooy door dugg ci waxtaan bi ñu ci am mbégte ànd ak suñ naataango Modou Mohamed Niang moom tamit ñu bàyyi mu nuyoo Modou Niang ñu ngi lay ziaraat beneen yoon am bokkaat ak yow beneen édition comme ni nga ko baaxoo di defee bésaay bu nekk ci biir week bi dooree ko Monday ba Friday ñu ànd ak ñi nga xamante ne mooy ñu safoo di ànd ak Eyeafrica TV ñu bàyyi la nga nuyoo gaañ. jërëjëf Amadou maa ngi la nuyu di nuyu ñi seetaan Eyeafrica TV si réew mi ak si bitim réew yëpp nga xam ne fii leen dee taataane seen xibaar yi wér te wóor ñoom ñëpp ñu ngi leen di nuyu di leen wax ne rek ñu topp la bu gis nga yi nga ponk yi nga xam ne tënk nga ko fi léegi ñu ànd ak ñoom si leeral rek parce que nekk na xibaar yi am solo buñ si accès dina ñu faram-fàcceel ko askan bi waaw. absolument jërëjëf loolu mu nekk lu am solo su ko defee gannaaw nuyoo bi of course ñu soobu ci li nga xamante ne mooy ci programme bi dooree ko ak li nga xamante ne mooy jafe-jafe yi am ci wàllum essence bu ñàkkoon ci biir réew taay yëpp xam ngeen ne indi na jafe-jafe yu bari su ko defee dañoo ànd ak report boobu su ko defee ñu dellusiwaat let's move on quickly and start with our first story because the government is still quiet on the reason behind the scarcity of oil in the country. Gambians, including stakeholders, are still facing challenges to transport goods and people due to the fuel shortage nightmare. Now, speaking to Africa TV, drivers and commuters expressed their frustration on the cause as they call on the authorities to find solutions. Now, let's have more details of that in this report by Lena Inyubo. Among many social issues affecting the lives of the ordinary Gambian, increment of fuel pump prices is among the matters that frequently affect Gambians, especially the commercial drivers and passengers.
With a constant increment of fuel pump prices since the beginning of the year, drivers are devastated by the situation as they still question the reason why fuel prices continue to persist, causing problems to them. This has prompted some drivers to increase fares, which sometimes bring tussle between apprentices and passengers. Omar Cisse, a van driver plying the Busumbala Bohol Highway, said the situation is alarming because most of them have to travel to Siliti in search of fuel, saying they have families to cater for. There are some people here that go up to Siliti in search of fuel. To be honest, I have been a driver for over 30 years, and this is the first time I am witnessing such a situation. I sat for up to 6 days without working, and I am a family man. Every day my kids wake up as early as 4 a.m. to go to school. That is a very difficult situation. There is nothing more painful than this in the country. Many people in the country were stranded on the highways, making it exceptionally hard to access their workplaces and other destinations. A passenger told us about the difficulties she faces when going to work. Sometimes you will spend hours on the highway. You will have to walk and walk until you're tired, and you will not be able to get a vehicle. And even if you have one, you are forced to pay double the price. It is evident that if people have no vehicles to get to their workplaces, they will be delayed as they have to spend hours struggling to get transportation. The importance of fuel in the country cannot be overlooked. Gambians call on the relevant stakeholders in the petroleum sector to help in addressing the problems soonest. Lena Iyigwenyiba, Eyeafrica News. All right, thank you very much. Lena reporting there the challenges faced by Gambians on the issue of fuel shortage in the Gambia. And of course, authorities have not been speaking with regards to what have happened or what's the cause behind that. So that is the situation, and it has absolutely triggered some transport challenges and other challenges in other sectors as well. But apparently the situation is enough, and I think that's a welcoming development. But before then, it was absolutely tough almost for everyone. We all know over the past week how it was difficult, and even yesterday you heard from our guest that it affected the nomination plan for some of the political parties and of course the independent candidates as well. So what if yaa ngi dégg ci report bi luñ ci doon wax rek mooy jafe-jafe yi nga xamante ne mooy ñàkkum essence surtout gasoil bi nga xamante ne amoon na ci réew mi ci fan yi mu indi ay jafe-jafe yu bari am ci secteur yu bari waaye surtout ci wàllum transport bi metti woon bu baax ci nit ñi waaye li ci gën a doy waar comme ñoom niñ ko waxee mooy kilifa yi réew mi mooy nguur gi àdduwuñ ci waxuñ ci lan moo tax yëf yi demee noonu coow li dafa bari ku ne di tuumalante ban gis-gis wala jàngat nga am ci loolu. waaw nekkoon na lu nga xam ne réccu métti woon na si askan bi bu goos nit ñi fay neen paas ba soona te nag lu gars yi di wax rek saa yu buum teengee rek dañ ko yeew si bopp yeeku kuy bi bu goos kan la mooy government bi génnut leeral askan bi di sonn si lii fay paas fële ñii di dox def lu nekk waroon naa génne leeral te gis nañ bu yàggul rek bu fi benn political party génnee tuumaal leen si mbiri oil at the same time gis nañ spokesperson bi génnee binda weddi seen weddi ñëw teg so waaye noonu sam lii dal si askan bi ñëpp teg si seen bët kon Amadou Mbaaru dëggal na sax lu ñuy wax ne manqué bi ñoom la neex wala ñoo ko créer lii nit mun naa wax ne sax loolu dëggal la because soo demee si opposition si ñu bëri ñu ngay wax nomination bi moo tax gars yi téye essence bi campagne bi moo tax nangam na loolu yëpp nag nguur gi na pat génnewul benn bataaxel wala génnewul beneen leeral si wane lan moo tax lii di gasoil manqué si dëkk bi wala lii di essence manqué si dëkk bi te loolu responsabilité nguur la pour mu leeral ko lan moo tax seconde bi mooy ne askan bi nu ñu sonnee loolu rek soo ko xoolee war nga mun a génn wax nit ñi lu dal seen xel ba nga xam ne ni nit ñi dinañ xam ne lii de du ñàkk pexe la pexe amul moo tax lii mu manqué because li gajoon nañ ko fa gis lu yàgg amul manqué bu méttee nii li since 2004 or something like that leen gisoon manqué bu méttee nii te boobu sax yàggutoon waaye bii yàgg na askan bi soona ñii di dox paas yi ñi dabul ko so loolu yëpp nguur waxul dara ndax ne teg absolument xëy ñu ngi si politique ba loo nekk si politique ba léegi nguur googu mooy doxal mooy contrôle moo nekk si kanam mooy doxal def everything waaye ñu ngi doon xaar pour mu yërëm askan bi si dox bu métti bi fay paas bu métti bi sax jéem a wax ne lii ak lii moo tax kuréel lifin bi manqué xawta koo leen foyel bi manqué si biir réew mi ba gisuñ loolu nguuru yéey si yàbbi si te askan bi ak nuñ si sonnee loolu risil noonu seconde li tuuma yéen gàdd si seen ndodd yi ne
ñoo def pexe ba lii manqué pour yeneen parti yi bu ñu mun a am essence ba am mobilisation bu ñu soxla something like that loolu yëpp tuuma yooyu noonu waaye tuuma yi bu la neexee ñu egg ne ko waaye li askan bi soona di jàmbat indiwuñ si benn lay indiwuñ si benn solution waxuñ dara kenn dara ne lii moo tax essence bi te ñoo xam nañ ko kon defe na li disappointment nit ñi am nañ ko si parce que waroon nañ wax nit ñi lan moo tax lii manqué li ko waral nit ñi mën a am sax ak liste tuuti ñu dàmp seen xol parce que métti na pass yi métti na Amadou dox bi métti woon na soxla yu bëri tardé na absolument te muy dégg beneen bi tamit mooy xam nga li gën a bëri léegoo-léegi dañ dee dégg ñuy joxuñ nguur gi baaram ci wàllum communication duñ dee wax ci jamono bu ñu war a waxee te foog naa ne lii mun na koo firndeel ndax mun nañoo jàpp ne tamit xëy na war nañoo am beneen taxawaay comme noo ko waxee bu fekkee ne luñ leen di tuumal du noonu la demee kon mënoon nañ ko anticiper kon lu bëri lu gën a bëri dañ la wax ne nguur mun naa xam li nga xamante ne mooy ordinary citizens yi duñ ko xam ñoom mun nañoo gis ne lii mu ngee ñëw ñu artu nit ñi wax leen ne fii am na diir bi nga xamante ne essence mun na am dana ñàkk waaye du ci ñun lii moo tax waaye tamit wala bu ñu demee ba toll fi ñu jéem a wax ak Gambien si jéem a waxal nit ñi li nga xamante ne moom lan mooy problème bi est-ce que wàllu communication foog noonu ne nguur gi war nañoo seetaat côté boobu because nag wax nga ko affaire yi fuel bi bu muñ ko waxee fii buñ leen ko jiiñee comme boobu xëj na bu rëy la woon dañ ci teel a addu ci num gën a gaaw waaye bii moom nit ñi gis nañ ne dañ ci noppi ba léegi. loolu mooy dëgg loolu nag feebari nguur gi nekk fii di Adama Barrow 5 bi communication bi daf dee des nit ñi dañoo jàmbatu ba soona fay na li la ñoo door a wax waaye fi léegi December 4 soriwul xëy na si keekee keneen ñëw na wala ñoom ñoo continuer dinañ ceeñ doxalin because doxalin bi nekkul lu dox because da nga fi nekkal pour askan bi fuel bi balaa mu manqué nguur Amadou yàlla dafa may nguur ba nga xam ne lu mu bëgg a xam mun na ko xam lu mu bëgg a yëg mun na ko yëg because nguur mun na nekk fu nekk bu fi président bi mun ta nekk ndaw mun na fa nekk te mbiri fuel loolu nguur moo koo diil xam nañ li si xew si waree manqué ifin 1 month sax nguur war na ko xam comme noo ko waxee léegi wan askan bi ne leen lii mu ngee ñëw kon ñu bàyyi si xel nangam waaye dafa mel ni daal tuuma yi leen opposition ci di teg right now mënoo ko weddi parce que génnuñ weddi ko second li jàmbati askan bi ak coono askan buñ jànkoon déet si ñàkk gasoil bu xew si biir dëkk bi si biir réew mi métti na trop am na si ñi nga xam ne ni 20 litre bi gis naa ñu nga xam ne dañ ko doon jëli Sénégal ñoo di ko jaay gars yi 1500 so loolu métti na kooku driver boobu jënd ko 1500 lu ko neex la moo fayee ko paas bu ko neexee sax mu daw fii ba mun naa ebe Johnson ne ma sa dem Tabakoto mënoo si dara because moom moo xam nu mu amee gasoil la so loolu responsabilité nguur la pour mu génne leeralal askan bi lii ak lii moo tax gasoil bu manqué lii ak lii moo tax ba loolu askan bi dañ si gumba tax si luu si xamuñ si dara nguur gaa ngi na patt ak loolu di defam te loolu du loolu mu leen doon aar si nguur because nguur xam nga balaa moo ñëw buy ñëw ak su ñëwee li waral loolu yëpp xam nga ko wax ko askan bi rek mu baax waaye communication bi daf day des bot nag léegi foog askan bi muñ ko li si des bëriwul xam naa ne si nekkee Barrow moo fi toogaat dina soppali doxalin because doxalin bi doxul nit ñi doo leen bàyyi ban yuuxu ba bëgg a dee nga doog a wax loolu doxul su fekkee ñeneen ñoo ñëw itam gis neen doxalin bi soppeeku dina si am waaye lii moom Amadou jëmul kenn wax dëgg yàlla waaye nag li si des soreetul fi léegi weer rek incha allah soppali dana am wala keneen ñëw soppali waaw loolu moom gis na ci Gambien si waaye daal li ci gën a am solo comme noo ko waxee nañ jéem a seetaat wàllum communication bi ni ñoo wax ak Gambien si jafe-jafe bu amee léegi soo waxee nit ñi dañoo xam exactly ban pexe la ñoo lal wala la ñoo teg pour gis ne yéen nañ ko moytandiku wala ñu wàññi ko driver yi ñoom seen bopp am nañ ci jafe-jafe wax nañ ko waaye ñi nga xamante ne tamit dañooy dem wala ci dem ak dëkk bi lañ bokk nit ñi seen bopp gis nañ ci jafe-jafe yu bari ci période bi nga xamante ne dund nañ ko ñàkkum essence ci biir réew mi waaye sant yàlla loolu tamit jamono ji of course xewal commencé nay am ndax yëf yaa ngi commencé di wàññeeku jafe-jafe ci côté boobu su ko defee gannaaw loolu ñu continuer way wax ci leneen ñu àddu ci wàllu xale yi ak seen dugga ci politique bi ak yooyu United Nations seen organisation bi di UNICEF àddu nañ ci génne ci bataaxal. Now from that report we'll move on to another one because the United Nations Children Fund, UNICEF, has expressed worry over the involvement of children in large political gatherings. The Global Children's Body cited reference from the just concluded presidential nomination of the Independent Electoral Commission. Usman Jatta has more details of that in this report. In a press release dated the 8th of November 2021, UNICEF states that independent photographs have shown several children in the midst of large crowds.
The Children's Agency noted that the Gambia has ratified the Convention on the Rights of the Children, and the convention provides children with the right to freedom of assembly, noting that the right to freedom of assembly must be exercised in a manner consistent with their right to protection from manipulation, abuse, and exploitation. The agency also says children attending rallies and road shows could be vulnerable to stampedes, violence and road accidents, and unhealthy language and behaviors. The UN Children's Agency believes that if urgent measures are not taken, more children could be exposed to harm during the official campaign period, which begins on 9th November 2021. According to UNICEF, children must be protected from all activities that could be detrimental to their welfare and safety. UNICEF holds the belief that all political parties, especially party leaders and independent candidates, have a responsibility to ensure that no child is exposed to harm or danger during their political activities, and should discourage the involvement of children in all political rallies and other large gatherings. Osman Jata, Eyeafrica News. All right, Usman Jata reporting there as the of course, UNICEF, the United Nations Children Agency, expressed concern over the involvement of children in political gatherings or events in the country, especially in the just recent concluded nomination activities. They felt children were involved, and that's a risk, and that shouldn't be. So they are, sending out a message to the authorities and other political parties to take note. United Nations seen organisation bi nga xamantene mom dañ cee taxawale xale yi mooy UNICEF ñoom ñoo gal di génne bataaxal di artu li nga xamantene mooy kilifa yi waaye tam surtout ñi nga xamantene mooy political parties ñu moytu jël xale yi di leen dugal ci yenn ndaje yi politique yi di leen solal ay mbubb jàpp ne loolu warut am parce que xale yi dañ ñëw doole tamit buñ jógee ci mel lu ne mun na leen ci dal nañ moytandiku te gis bàyyi nañ xel nag boo gisee ñu génnee li nga xamantene mooy bataaxal bi gis nañ ci nomination bi xale yi fes nañ ci loolu te tamit ñu bari jël nañ xale yi dugal leen ci politique te loolu jàpp nañ la nekkul lu war a am. alors loolu sax dafa yéex parce que nekku na si nomination bi la commencé. amul benn political party rally bu nga xam ne ni boo demee doo fa fekk ay tout tànk ay bojo yi ñoo dañ fa dee bari trop. loolu nag booy jur itam dañ si am responsabilité. political party si yëpp laa rally boo si dem. lu mu guddi di nga fa fekk xale yi nga xam ne 10 years 12 15 years te waroon leen indi loi bu nga xam ne ni ku munta sànni carte sax waruloo jegeñ foofu because su loru su amee ñoom ñoo say loru te dafa bari trop daf ci bari trop xale yi ndaw yi bari neen si sometimes sax nga gis xale school yi bari na si sax te loolu sax yoon mayewut ko xale school bu nga xam ne dafa sol uniforme jëlaat beneen t-shirt teg ko si kaw uniforme bi loolu gis nañ ko fi te loolu yëpp war nañ koo moytu because loolu xale koo xam ne munta sànni carte amul 18 years waaye lu fa gën a daw yaram mooy ay 12 years 10 years political party yi suñ tukkee booy ñib si amul tali boo si dem doo fa fekk xale yooyu noonu te dañ ñoo xam ne sometimes duñ sol daala noonu la ñoo dawee guddi boobu noonu dama dee jaaxle sax ñii fuñ dëkk ak naka la ñoo delluwaatee soo loolu United Nations loolu dafa léet sax ñu yéex a adresse lii waaye war nañ see jóg ba nga xam ne ni dinañ indi loi bu nga xam ne dina tere loolu parce que xale yi dañ leen war a toppatoo waaye du pour teg leen si tali bi ñuy daw di topp nit ñi kooku amul doole ba pare sometimes sax ñi jëlee si loraange bu ko moo tax mun la leen a feel kooku nga yàqal ko àddina mun na am xale bu am na leneen lu mu waroon a nekk soo loolu dañ si war a bàyyi xel beneen su fekkee beneen décembre su passé war nañ si indi loi xale bu nekk on the age warloo toppat absolument foofu dama doon bëgg a wax est-ce que tamit UNICEF ñoom ñu wax kese loolu doy na jotul tamit pour nguuri Gambia am ci beneen taxawaay waaye surtout political party yi ñoom seen bopp ñu am ci beneen tax parce que tamit comme noo ko waaye political party yëpp ñoo ci am ku woote nga gis xale yi sol ñoom seen ay mbubb te loolu duñ ci wax dara duñ ko ñaawlu te duñ ci wax dara parce que dañoo gis ne suñ demee ba ñooy compete crowd kan moo ëppale nit bu boobaa ni ngay def ba sa mbooloo bari rek léegi doo seet ne kii xale la foog na nga loolu tamit war nañoo seetaat seen taxawaay ci loolu sarta yi nguur gi war nañ cee indi benn waaye political party seen bopp ñoom ñi nga xamante ne ñoom ñoo dee dajale nit ñi war nañ ci am gis-gis ak taxawaay parce que foog naa ne loolu dafa am solo buñ ci xaaree political party pexe du si am parce que ñoom loolu lañ ko bëggee bëgg nañ ku si oote mbooloo mi ñëw ba mbooloo politique yi am fii yëpp si Gambie mooy ay sanction bokk tey soo ko passewaaroon comme lu waa ji di wax yi bëri soo ko passewaaroon génnee on the age yi nga passewaar ko luy des sax du bëri because dañ dee jël bojo yi dugal leen si biir politique bi
loolu doxul waaye loolu solution bi ak pexe bi lu koy fi génnee du parti politique yi ko ñoom noonu leen ko bëggee na ñoo ñu nekk si biir mu jaxasoo ñu ne am na public bu rëy rëy waaye mbooloo mu nga xam ne ni ku nit ñi macoot ñor nekk fa benn political party du fee da dajale ñooñu ñëpp bu ci bëri boje yi tuut tànk yi fële ñoom ñëpp nag ñoo si yem ñoo dee ñëw dajale ñooñu te loolu ku leen si xaar ñoom pour ñuy faj saafara boobu du sotti loolu loi moo ko mën a génne soo UNICEF tam ñoom lu ñu def noonu dañ ko yéex a génne sax in fact dañ ko yéex a génne parce que xale yi tuut tànk moom si Afrique sax moom mel noonu daanaka waaye rawatina fii ni si Gambia li leen la teg bàyyiwuñ xel ndaw yi surtout ñu ndaw ñi because li leen la teg li leen a jaayaloo si mbedda yi si nangam dañ tumaranke trop te ñoo ñooy magi ëllëg te ñooñu lu jar a bàyyi xel la parce que nag réew mu nga xam ne ni yow tey soo fi nekkee borom kàttan tam di nga jeexal kooku mooy ñëw kooku dafa jar a tàggat Amadou dafa jar a bàyyi xel pour ëllëg li fi ngaa bàyyi réew mi nga bàyyi ko si loxo yu wóor waaw waaye nag ñun dañ sàgganee suñu ndaw trop te dafa mel ni nguur gi amul benn programme bu nga xam ne dina mun a téye ndaw frame ko tàggat ndaw mi tàggat bu nga xam ne ni ëllëg dinañ mun a teg yoon bi si jaarale réew mi si yoon so loolu am nañ si lu bëri lu si des loo xam ne war nañ ko si def te defuñ ko si ko dafa des lu bëree bëri all right léegi ñu wax ci beneen point sànq sa laal nga ko mooy ci wàllum waajur yi parce que loolu tamit dafa am solo xale yu bëri noo ko waxee 7 ba 10 ba 12 years ñu génn ba yeneen waxtu yi ci guddi di dem ci ay rallye di nekk fa léegi dafay nekk lu doy waar léegi est-ce que jotul tamit comme ni nga waxee gaa ñu ngi wax ne nguur gi UNICEF ak lu ñu def xëy na dañ ko yéex a def wala waroon nañ koo teel a def nguur gi war nañ ci am taxaw waaye tamit kilifa yi ñoom ñi nga xamante ne ñoom ñoo yore xale yi est-ce que waruñoo seetaan ñoom tamit seen taxawaay parce que loolu dafa am solo surtout fuñ jëm Amadou dañ gis nañ exemple ba pare te léegi dama la wax rek dooguma la de ban political leader nga si gis doomam si kaw tali bi ban doomi président nga si gis si kaw tali bi ñoom ñëpp seen doom yi ñu ngi leen teg ñun baadoole yi la suñ doom yi nekk si yoon bi léegi la oto yi fel leen tànk yi damm léegi la seen ñu ñàkk si seen bakkan soo moo tax kilifa yi dañ si am responsabilité doomi baadoole yi rek ñoo siy dee ñoo siy sonn ñoo siy def lu nekk waaye ñoom du benn ministre du benn permanent secretary du benn directeur boo gis doomam mooy ñu solal ko tiset muy daw si kaw yoon bi benn ñi si seen biir piko bi toog wala ñu ngi toog si seen kër yi ak seen ndey yi soo ñun nag ñun baadoole yi ñooy bàyyi xale yi ñu def tànki neen topp gars yi di yuuxu kon am nañ si responsabilité bu baax a baax waaye itam nag responsabilité boobu yëpp dafaa ñëwaat tegee si ndoddi li nga xam ne mooy nguur mënuñ koo ñàkk parce que nguur leen dénk pour mu jël responsabilité réew mi taxawee askan mi bàyyi xel tam ndaw ñi te ñu bara bàyyi surtout teg ay sart nga xamante ne waaye doo fa gis doomi ministre de doo fa gis comme ni ma la ko waxee suñ doom baadoolo yi rek ñoo fay nekk sometimes sax duñ sol daal definitely sa yaram dafaa daw because dañ ko dee gis loolu dañ ko gis ko gisaat ko si all political parties yi nag soo dafa am moo tax jar na bàyyi xel bu baax a baax xam nga ban pexe nag waaye du political parties ñooy indi solution est-ce que xel war naa mun a dal ci ni ñu gisee muy exemple nu mu xewee ci nomination bi well before nomination bi si yaa wax nga ko parce que tamit waaye ñu ngi dugg ci période campagne loolu foofu lay gën a méttee foofu tension bi dafay gën a bari parce que tamit political party yëpp ñoom ñëpp ñooy soobandoor ci géew gi ku ne di ut mbooloo comme loolu tamit dafay gën a jafel yëf yi donte ne gis nañ statement bi wala bataaxal bi génn na waaye loolu jàppuñ ne xëy na sax dana tax gars yi di ci bàyyi xel wala di wàññi di dugal xale yi est-ce que foog loo ne kon yëf yi dafa gën a métti surtout su fekkee kilifa yi gañu ñoo taxawaat bu baax pour aar dimbale xale yi waaye aar leen tamit lii du si dara mënu si dara lii du ren lay faju te duy political party yi ñoo koy faj lii de si ñoo koy faj lii loi moo mun a génn loi mu nga am ne ni dañ koo référendum au ñu yóbbu ko National Assembly vote ko ne on the age buñ koo gis si political difference ba pare itam loi bi am sarta yi si dal si kaw waajur itam kon waajur itam dañ si am responsabilité bu rëy ak politique si seen yi nekk si ruq-ruqaat yi di mobiliser ay gale-gale yi di si eb xale yi ñooñu tam dañ si am responsabilité mooy ñi nekk si ruq yi noonu xam ne dañ leen a jox ay dossier t-shirt ñi dem yaay compagnie yooyu ñoom tam dañ si am responsabilité spécial jigéen ñi ñoo waroon a gën a mun a bañ li sax because ñoom njaboot gi lu si bëri ñoom ñooy mën a contrôle bu ko mais bi bàyyi kii mu ngi si marché bi kii dem na fële waaye ñoo waroon a gën a bàyyi waaye neen xool ki nga xam ne ni moom moo am tiranga moo nekk si moto ACM toog yow nga topp si naaj bi di yuuxu doomam gisuloo ko fa man moom naa dem de waaye man suma doom moom bu mu fa nekk di yuuxu ko sànni xeer soli ay dàllam benn moto ba na ko fa réel te loolu mu ngi am dafa am si yu nga xam ne ni daal daanaka bileem nguur moom mënuñ ko see ñàkk bileem waaye way jur itam war nañ bàyyi seen xel bu baax a baax di téye seen doom yi te foofu du foofu la ñoo xaar ñii ñooñu am na foofu am na ñu ko moomee waaye du ay xale
spécial yaay compagnie neen bàyyi xale yi ñoo eb si ko moto yi si carrière yi waaw dafa indi lu sérieux te lu ma jaaxal loolu tamit te su dul politique doo ko def police ñemewuloo police yi def ko te police bi tamit foofu foog ñu wax leen ci parce que lii comme image yi ñoo gis nii xoolal nit ñi ñoo ngi toog ci kaw gële ci kaw même pas su nekkut sax xale mag sax óorut waxantuma la xale yi ndaw nekk ci kaw moto yi gële surtout ci jamono période campagne bi loolu war nañ koo bàyyi xel moytundi ko bu baax a baax parce que mun naa jur jéey te tamit loolu dana indi lu doy waar wala lu métti ci réew mi te war nañ koo mun a moytu jur jiyee sax bu yàggul sax am na si bu nga xam ne ni Sinthiou Alaay gis neen ko dafa daanu noonu la ñàkkee bakkanam déggu la yes te loolu su dul politique wala su dul xew-xew ñemewuloo koo def si kaw tali bi police itam loolu mënuñ si dara because time boobu noonu du time boobu war a mun a break moto police bu ko def sax soo moytu doo ko ñaareel waaye anyway war neen soppaliku war neen si doxalin bi parce que doy na waar suuraale si xale yi bañ leen a dugal si politique bi ñuy dugg si koñ yi buñ eb xale yi si moto bi xale yi nañ toog xaar mag ñi dem politique munta ñàkk politique bi munta ñàkk waaye nañ si boole ñi si bokk koo xam ne ni munta sànni carte ku amul 18 sax waxuma la waaye ku nga xam ne ay 12 15 years kooku boo ko yóbboo si kaw tali da nga ko bëgg a sonal lan la mun waaw kanaa yokkal la crowd bu nga xam ne ni amul benn njëriñ waaw definitely bu boobaa nag bu lu ci mun a am coow laa bari rek waaye mu ngi noonu ñu ci bàyyi xel bu baax a baax ñu fàttali rek ne bu fekkee ne na ngi ànd ak ñun ñu na ngi seetaan Eyeafrica TV seen Good Morning Africa programme bi fu mu nekk nii ñu ngi war a continuer ci programme bi ba léegi ñeenti waxtu teg na of course ñetti fukki simili ak ñaar su ko defee ñu wéy ba léegi wax ci leneen of course ñu wax ci beneen tamit lu am solo parce que loolu tamit mooy ci wàllum candidates yi gis moon ña ñu bëri ren over 20 candidates ñoom ñoo file seen nomination wala dem ci IEC jël nomination bi nit ñi ñu bëri lool Gambien si tamit joxe seen xalaat ak seen gis-gis naka lañ ko gisee su ko defee ñu ànd ak report boobu den su ko defee ñu ñëwaat. We'll move on to our next story. Now the number of candidates who collected nomination forms from the Independent Electoral Commission has triggered reactions among Gambians, with many arguing that it is impossible to have more than 20 candidates contesting for the presidency. Gambia's Electoral Commission on Saturday said only 6 out of the 23 candidates are qualified to run for the forthcoming presidential election. Let's have more details of that in this report by Maria Macham. Only 6 candidates out of the lot after a thorough examination of their application forms filed to the Commission. Before and even after the announcement of the eligible candidates, some disqualified independent aspirants and political parties have opted to join the President's People's Party for a possible alliance after failing to meet the nomination requirements. A country with less than 3 million people and fewer than 1 million voters shows over 20 parties and individuals vying for the presidency, which many Gambians believe is impossible. Lamin Trawale, a resident of Kotu, says the reduction of the aspirant to 6 was a great move by the IE. According to him, despite having 6 candidates, not all of them have what it takes to run the affairs of the country. The nomination was very fair because having 25 candidates for the country is too much. There are countries bigger than the Gambia and their candidates don't reach that number, so why the Gambia? I like the fact that the IEC reduces the number to 6. Among these candidates, not all of them can lead the country. Just few of them can, not because I'm wearing this shirt, but this is my own opinion. The Independent Electoral Commission was applauded for curtailing the number of candidates to 6 under the laws of the country. I am happy that it was fair and transparent because those rejected could not meet the IEC requirement, and if you don't meet those requirements, the law will take its course because the laws are above everyone. Let us call for peace, and by God's grace, we will stand the election in peace and end it in peace. Party supporters anda yara tegen. Finger support ko 100%. Finger nekal for 100%. Alhaji Mustafa Andu describes IEC as the referee of the electoral process, and whosoever was rejected did not meet the requirements. Gambia bunda ubini 25 ni munin fi taxaw ci li ni. Why 6 needs dafa bari pour Gambia waxuma la nga dem. The Gambia is a very small country and 25 people cannot vie for the presidency. Even 6 people are too much. Talk less, 25. But thank God that it has been reduced anyway.
IEC are the referees. They have their terms and conditions on the nomination process, because I had the chairman quoting from laws which indicates that those rejected did not fulfill the requirements. The rejection of 15 applicants by the Independent Electoral Commission has left some Gambians worried, while others even predict that certain individuals might not be nominated either for having dual citizenship or being an ex-convict. Out of the 21 aspirants, only 6 were endorsed to run for the December 4th presidential elections. Reporting for Eyeafrica News, I am Yahya Jammeh. All right, Mariam Cham reporting there as Gambians reacts to the number of people who collected the nomination papers at the IEC. Interesting number, about 26 of them, but only 23 are able to file in their nominations. But of course, we will also talk about one of those people who picked up their forms. Also, one of the, should I say, Gambia's only female aspirant. We will hear, of course, or talk about her later on. But for now, Modnya ñu dellusiwaat ci nomination bi ak tamit ñi nga xamantene dem nañ jëlé li nga xamantene moy nomination form ci 26 ñom ñep ñom ñoo dem Gambian ci nak gëna buñu waxé ak ñom ñu bari japp né lolu mënta nek am 26 mo ñaari fukki ak juroom ben ñi nga xamantene war nañu bok ci jongante bi ñu japp né lo xel mënu ko nangu ban gis nga ci am parce que nak buñ démé bé nomination bi jeex yow gis yang fa won gis nga gaay ñu ñëwé ñu gis ak yefi fu muju ñom ñep buñ démé yobbu sen kayit ñu bari motale wuñ ñu just ci IEC announce only ñom juram ben moy 6 ñi nga xamanteni ñom ñoo wara dem ban jangat nga am ci yenn yi nga xamanteni yeneen Gambien ci tamit non lañ ko gisé japp ne dafa bari won trop pour ñu am ñu mel non wala number bu mel non pour wax ne dañoo lacc réew mi waaw jangat bi ben moy ne ku ci nekk am nga right pour dem ne da nga lacc réew mi su fekkee ne yow lu IEC wax yow matal na ko nga nekk doomi réew mi am nga right pour dem ñaareel bi mooy ne dañ nekk ci démocratie so ku ne xam na ne 2016 ñetti mbër wala ñeneenti mbër ñoo doon xaccoo réew mi bari wutoon so ñett sax la woon ñoo doon xaccoo jamono jooju noonu tey ñu bari taxaw fi candidat kenn ñu moo doon taxaw ne dama bëgg a nekk président ko soo ko defee mooy bi lu bari la loolu dafa jeex démocratie moo nekk fii ci réew yi Gambien si ñoo fi indi ñoo xeex dem élection xeex nguuri jaay doole bu fi newoon génnee ko fi indi fi nguuri démocratie so loolu bokk na wane na ne rek réew mi am na démocratie bu ku nekk am nga sañ-sañ di bëgg a ne da nga bëgg a bokk ci jongante waaye li ci des na mooy ne ndax sart yi nga xam ne ay si teg na ko dañ ko mën a matale oo doo ko matale looloo taxoon na bi mu ñëwee mu bari trop ñu nga ne time bu ñu gis des partis sangam am na ñu ne réew mi léegi bari na parti ba mu yàgg ñu gis ne 20 something ñu ñëpp dem jëli form waaye fay na ni ñu segga ba gis ne am na juróom benn te loolu yëpp mun neen wax ne last election 2016 tri ñoo doon xaccoo te daal naaw juróom benn waaye 26 jële woon nañ seen nomination form exactly ñu bari tamit fu ñoo waxee mooy of course démocratie léegi ñu bari mun nañu jàpp ne jéego am na ci xëy na moo tax ñu gis ñu bari ci ñoom am ambition am yéene bi pour wax ne bëgg nañoo jot li nga xamante ne mooy toogu réew mi waaye tamit Gambia réew mi tolluwaay bi réew bu ndaw la ba pare motuñ sax 3 millions nit ñu fi nekk boo seetee tamit beneen bi mooy soo number of voters ñi nga xamante ne war nañoo dem ci bañ gàcc gi mooy less than 1,900,000 plus loolu boo ko seetee est-ce que tamit comme ñu bari foofu la ñoo gisee ñu jàpp ne comme réew mi dayo bi réew mi nekku réew bu mag nit ñi tamit war nañoo seetaat su fekkee am nga xalaat wala gis-gis nga am foo bootu sax waaye am ay 2 fukki nit ak lu teg pour bugg a dem jongante donte ne sax gis ne loolu mujjut pour ñoom loolu mooy problème bi jàpp ne la warloo nekk wax ne bugg nga change dara wala bugg nga yokk dara ci réew mi foog nga nekk président balaa nga mun a def loolu mun nga am beneen yoon wala beneen xalaat pour loo mun a teg jàppale ci réew mi ak waa doomi réew mi gis-gis boobu tamit foog naa ne lu xel mun a nangu la. waaw gis-gis boobu sax bari na ñu ko gis wante tam mun loo indi benn loi ne this number of nit rek ñoo war a wuti. waaw non loolu moom loi moom amul. so ku si nekk dafa am sañ-sañ pour def ko. waaye loi yi nga mun a indi mooy comme yu IEC indi. nangam moo war a tax nga bokka 26 dafa mel ni 20 yi yëpp génne ne ñii den withdraw ñi disqualified la kon dafa mel ni
loi yooyu baax na bu koy am na yeneen Sénégal fii rek 200 something party seen last election dañ ko sega ba mujjee des. juróom xam nga 25. something like that. waaw juróom ñoom mujjee dem si election bi waaw ñoom tam nomination bii moo ñëwoon bu ko soo amutee kattani pour dem nomination automatiquement yow xam nga ne mënuloo jiite réew mi parce que nag koo xam ne ni li ëpp si réew mi 50 something % ñoo la war a votal léegi yow 5000 sa signature mënoo ko am. kon yow xam nga ne yow sa bopp di nga xamal ne àggaguloo si leebu. te ñu bari si ñoom foofu lañu amee gàllankoor. foofu mooy gàllankoor bi ñu bari si ñoom. région bu nekk mënuñ ci am sax 200. soo kooku xam nga pour voters card yi nga xamante ne war leen laa mën a. am na sañ-sañ si bëgg ko. am na sañ-sañ si laajte ko waaye wan nañ ko ne mënaguloo ko léegi. soo dafaa dem seet na ne nu mu def lenn itam mooy problème bi lu ma gis si candidat si bari dama gis ne rek ba léegi réew mi gisaguñ ko gis intérêt si réew mi man. as ñu bëri ñu ngi koo wax. bu ko doo fi mun a nomination rek gis nga ko da ngaa nomination ŋàññi doxal nañu nguur gu fi ne soo ñëwee du am fay na li ñuy déggale si nguur googu kooku mooy kan. kooku mooy kan kooku benn gëmut wala intérêt si boppam rek lu ñoo wax si politique moo fi feeñ si politique seen yi moo tax askan bi dañ war a bàyyi seen xel. bu nomination xibaar yi fi xew rek jar na askan bi xoolaat seen bët seet kan la ñoo jox réew mi. bu ko doo fi mun a taxaw doxalin bu fi nekk baaxut corruption fay na li nga na sabax si géeji corruption boobu. kon yow looy wax. ak lu nga doon wax foo ko plog soo dafa mel ni seen intérêt si bopp rek ak lu leen soxal ak seen joboot politicien si bëri ñi si bëri loolu moo leen itteel but not intérêt si réew mi moo tax tam problème yi dafaa gën a bëri léegi nag askan wi ñoo war a bàyyi seen xoolaat xam seet kan la ñoo dénk réew mi koo xam ne ni dina jiital dontale sa intérêt na fa nekk waaye di nga jiital intérêt si réew mi waaye mënuñoo nangu nga xëy ŋàññi nit ki ba pare gontaat dem ànd ak moom kon yow li nga ŋàññi du dëgg da nga bëgg place rek te ñu si ñu bëri place leen bëgg spécial di 15 candidates suñu reject si yëpp ñu si bëri place leen bëgg parce que most of them den wax ne Gambians unite bu ñëwee loolu la moo njëkk a def security xeex corruption xam nga ne ger moom amul ku ñëwut te waxul ko fa soo fay na li ñu gis la nga lab si géej googu noonu mbaa yow lu mu doon wax dëgg la waaw yow boo fa demee lu mu doon wax da nga ko gën a suuxat kon kañ la fay jógee kon Amadou. waaw loolu gis-gis la. waaw comme na ko waxee ci démocratie la. te tamit xam nga rek doxalin bi léegi dafay wute. nit ku nekk ak nooy gisee yëf yi. xam naa ne suba nga wax lii gannaaw suba wala ëllëg nga wax lale ci politique léegi du ci lu bees. waaw nag léegi war jar naa seetaan. waaye dignité tam nit ki daf ko war a sàmm. waaw ba léegi am na ku nga xam ne foog nga sàmm sa dignité ba kon ba sooy wax nga xam li ngaa wax. waaye Amadou méegut sens xel nanguwut ko nga ba pare nga ne nguur gi doxalin bi baaxul. xam nga ñi dégg la fa am waaye foofu mën naa fa nag waaye société non waaye tey mën ña xam nga waaw non waaye xam nga tamit boo ko seetee ci beneen boor ci politique wax naa lu nekkul li bees même soo gee réew yi nga xamante ne ñoo wax ne ñoo ëpp Gambia démocratie par exemple Sénégal te gis nga lu fa diggante Macky Sall ak Idrissa Seck kenn xalaatul ñooñu dañoo ànd liggéey Idi taxaw na fi wax ne Macky gis-gisam jam ñaajo la yam te ñoom ñoo bokk nguur gi di doxal Gambia tamit ñii ñu wax ne fii Macky Baro doxalut lii ñu dem ñu jàllu ñu ànd ak moom liggéeyaat xam nga den def loolu am na waaw loolu waaye fexe fekk nag yow li nga doon wax du dëgg si yow waaye nit ñi mënuñ ne waruñ ne nag di xalape noonu di non foog ñu non xalaat bi kon Amadou léegi lu ñoo wax nit ñi lu ñu wax dëgg la kon mënuloo yow da nga noonu da ngaa ñëw soppi fi gis boobu bari na fi waaw loolu comme ma laa wax ci politique la bokk loolu mun nañu wax ne si système bi la xëy na nag nekkul lu gën nit mun na koo ñawlu mun nga koo gisee lu nekk waaye société référence lu utee ak lu ñëw kon daal léegi lu nit ñi mun a li askan bi mun a jàmbat mooy ne politique daal mun nga fee nekk rek wax lu la neex lu nekkul dëgg ŋàññi nguur gu nga xam ne ni nga ne doxaluñ dëgg ba pare fay na li nga ñëw bokk si nguur googu nga xam ne doxaluñ so loolu mooy jikko politicien you cannot beat the system you join the system waaw loolu moo fi xawat waaw soo mun naa am noonu lañ ko doxalee so léegi daal da nguur ŋàññi da ngeen ñëw far nekk bu soo xam nga jox naa la fi exemple bu wér fi nga xam ne foofu la gën a magee foofu gars yi nangu nañ ko moo tax ñu war a non nanguñ ko amul luñ leen yàqul waaw loolu la waaye far xam nga am na fi ngay toll da ngay dem ba gis doo gisati yow xëy na li taxoon da ngay dem nga xam ne lii génnul waaye su ma ci bokkee xëy na naa ci yokku leneen wala ma indi ci beneen gis wala nga yokkoo si waaw loolu laa wax waaw yokku leneen wala nga yokkoo si rek te nag li si gën a bëri yokkoo si waaye doo see yokku si leneen moom duy bëri yokkoo si moo si gën a bëri amul nañ waxante dëgg rek politiciens dañoo nax askan bi rek waaw kon nañ bàyyi naxee waaw dañoo naxaate de naxee moom baaxul su ko defee loolu mu nekk lu am solo su ko defee ñu desandi ba léegi ji ci wàllu politique bi ci fu ñoo wax sax xam naa ne ci foofu la ñoo ba léegi tàbbi rek mooy li aju ci wàllu
nomination si ak ñu bëggoon jiitu bokk na si kenn ki nga xamante ne moom jigéen la woon mooy Mari Sock moom kenn moo fi nekkoon jigéen moom tamit jàllul gannaaw loolu nag wax na li tax jàllul foo ko defee boobu tamit ñu indi leen report boobu ñu dégg moom yenn reasons la wax ñu def ci jàngat den su ko defee balaa ñoo continuer we will move on now of course relatively to still on political matters because Gambia's only female presidential aspirant Mari Sock Jobadi has said that due to the COVID-19 pandemic the US embassy could not process the initiation of her American citizenship. Her statement came following the rejection of her nomination by the Independent Electoral Commission for the upcoming presidential elections. Let's have more details of that in this report. The critical public scrutiny on presented documents by 21 presidential aspirants for December 4th election, the Independent Electoral Commission Saturday cleared only 6 candidates to contest next month's presidential polls, rejecting the nominations of 15 aspirants. As history has it, Mari Sock would have been the first female presidential candidate in the Gambian election, but this ambition was cut short because of her dual citizenship. The female presidential aspirant says she made several attempts to contact the American embassy in the Gambia to renounce her American citizenship. Due to COVID-19, the US embassy was only dealing with emergency cases. To be a candidate for the presidency of the Gambia, a candidate is quite rightly required under the Gambian law to be a Gambian citizen exclusively. To meet this requirement, I contacted the American Embassy in the Gambia last year and again this year on several occasions for the purpose of renouncing my American citizenship. I appealed to a senior U.S. Embassy official with the authority to accept my renunciation to begin the process. However, because of the COVID-19 pandemic, the U.S. Embassy was not conducting any services except on emergency cases. Recently, I contacted the embassy again as I felt my situation qualified as an emergency case. But I was told that because the building was undergoing renovations, they couldn't grant my request. They did not consider the matter a priority. Because she did not meet the requirement to continue in the presidential race, Mari Sock is forced by circumstances to suspend all of her campaign activities. However, she challenges all Gambians to make a wise decision in the upcoming election. To the people of the Gambia, I say choose your leadership wisely because you need and deserve good leaders. We are all concerned about the good of the country, even if our opinions about how to make it might differ. Mari Sock said she wanted to be a beacon of hope for every Gambian and she hopes to fulfill it in the next presidential election come 2026. Reporting for Eyeafrica News, I am Safia Tukoli. Safia Tukoli reporting there as Mari Sock revealed or speaks on the things that she could not, renounce her American citizenship. The initiation process could not possible, according to her, because of the COVID-19 pandemic. The U.S. Embassy could not process, her citizenship issues or matter. Munyang Mari Sock mun naa wax sax xam nga ko ba pare moom mu nekkoon benn jigéen moom rek moo nekkoon jigéen ci ñaari fukk ak juróom-benn ñi nga xamante ne ñoom ñoo demoon jëli li nga xamante ne mooy nomination ci waaye emut ci tamit moom rek waaye demoon na tamit yóbbu li nga xamante ne mooy nomination kayitam bi waaye nag mu dese woon ko bi nga xamante ne mooy bu amoon solo mooy lu waaye dañ ne doo mën a nekk doomi réew Gambia waaye tamit nga nekk doomi réew beneen réew te tamit nga bëgg a ñëw laajte li nga xamante ne mooy baati réew Gambia loolu lu waaye nangu ko léegi nag dafa waroon a bàyyi bu Amérique bi mooy ndax tamit doomi réew Amérique am na li nga xamante mooy kayit boobu léegi nag American Embassy moom moo ko waroon a dimbale pour mu def loolu mu matal li nga xamante ne mooy requirement boobu ci li mu waxee ak ci nu mu ko waxee nee na ne def na ci yitteem
def na li mu war a def waaye American Embassy nee nañ mbas mu jamono mbas mi Covid 19 bi moo taxoon mënuñoo fexe ba loolu am xaw ma naka nga jàngatee loolu coow li nag bari na waaye nag tamit nee na amoon na yéene pour bokk ci jongante bi waaye comme gars yi ni ñu ko waxee bind na demaat am na jamono bi nga xam ñu ne ñu ngi doon defaraat li nga xamante ne mooy embassy bi loolu yëpp mu jàpp ne moo tax munta matale li nga xamante ne mooy sarta yi ko doon yi nga ko laaj ba loolu waroon koo may mu bokk ci li nga xamante ne mooy ci jongante élection yi ñoo waajal. waaw moom according to moom si boppam nu mu ko waxee. waaw foog nga wax ne moom bay na waaram. so bokk na tam si jigéen ñi nga xam ne wane nañ seen bugga pour bugga seen réew. wane nañ seen bugga pour jiite seen réew. parce que ñaata jigéen tey buñ doon check registration si ndaw ñi ñoo si ëpp ndaw ñooñu jigéen ñi si ëpp. so dafa mel ni moom jigéen ñooñu kenn xalaat jigéen ñi politiciens si bari nañ si yaay compagnie ñoom ñëpp kenn xalaatu pour dem taxaw li nga xam ne mooy presidential candidate. so moom mu bàyyi yëppam. ba mu jaral ko mu bëggoon a withdraw sa ifin American citizen bi ñëw nekk Gambien bi rek pour lan ñëw taxaw nekk réew ci président kenn mënatu koo ñàkk a ooyee ku bëgg réewam koo xam ne am na gis-gis bu mu am ci réewam soo léegi nag lu si des mooy ne loolu mu jiw jàll comme ni ko ay si waxee soo beneen dóor waaram mu fa te xamoon nañ ko si yeneen côté yi xamoon nañ ko si yeneen ay yëngu-yëngu yu mu doon def yoo xam ne doon na si jàppale ay ndaw ba si làmba duggoon na si te ni mu si duggee woon sax di nga xam ne ku am xol la ku am yéene la pour ndaw ñi tekki because problème bi mooy ne dañ ko wax ne lii dafa bari waaye dafa la wax ne non moom bëggut a oote lu nga xam ne da nga ciy gañee dara mu yem si yow da nga si war a gañee lu nga xam ne da nga ciy jëriñu ba pare jëriñ si say waajur waaw te moom booy insister mu ne la moom moo ko moom du fi ku jël daraam da nga siy jëriñu sa waajur jëriñu si soo kon kooku leader la ba pare jigéen la bàyyoon naroon sacrifice parce que tam am nekk American citizen loolu ku nekk ko fi bëgg because heure bu la neexee jël fly dem Amérique loolu ku nekk bëgg na ko because soo fa demee tey visa apply yaa ngi fa first step bu doon ñeneen moom ñu bëri sax ñi ngay wax moom loolu nekk fi président Gambie jaraluma ma delloo suma American citizen kon moom bu demee bu koo delloo nga xam ne am na lu ko réew mi jaral am na lu mu bëgg si réew mi te kenn mënatu nattaam la kenn mënatu weddi loolu because risque yi mu jël pour ñëw nekkal li nga xam ne mooy président kon nag jigéen la woon si biir nit mun na koo jaajëfal te sax yeneen parti politique yi war nañ ko mun a oo because bokk na si jigéen yi nga xam ne ku leen dénk dara si réew mi dinañ si am taxawaay bu am solo. ci loolu of course coow li nag bari na tamit ñu bari jàppoon na ci beneen gis-gis ndax bu mu déclare yéene bu mu am ak léegi yàgg na ñu jàpp ne tamit mari xëy na ak of course li nga wax amoon na yéene bi te mu nekk jigéen waaye because moom bu mu njëkkee wax sax coow daf ko topp ci yu bari ñu bari jàppoon ne dina del ci gannaaw waaye mu taxaw am gom-gom boobu waaye ci wàllu li nga xamante ne mooy withdraw citizenship bi nga wax ñu bari jàppoon ne bu fekkee ne ganoon naa def yitte wala teel na ci dugga mu farlu ci amoon na process bi waroon naa mun a mat waaye nag comme moom noonu la ko waxee ñu bari jàpp ne xëj na yitte bi xaloon naa def amoon na yéene bi amoon na bugga waaye tamit bu demee ba compare ñaari xam ne tamit xëj na du benn waaye tamit comme sart la foog mu matal ko def naa effort waaye ñu bari jàpp ne tamit waroon naa gën a mun a puus wala teel cee jóg parce que xam na requirement bu am solo la loolu am na ñu ko waxee noonu waaye nag lu ci munta am comme moom am na yéene bi ak noo ko waxee am taxaw en tant que jigéen te mu nekk moom kese ci géew gi foog naa loolu rek war nañ ko cee mën a sargal waaye xam naa ne na am lu mu ci jàngaat pour su fekkee am na continuer wala bugg a taxawaat beneen élection mu trayat waaye ci beneen bi ma bugg a wax mooy moom ni yëfam demee ak coow bu ko ci topp ak ni mujjee di nga ko disqualified est-ce que du démoralise du wàññi xëj na wala mu ragalloo. waaw exactly mu ragalloo bi yeneen jigéen. thank you pour ñu soobu ci géew politique bi. parce que moom su demoon dana am li nga xamante ne mooy dina tax ñeme am daan pas-pas dugga ci géew politique bi. te gisuñ fenn ñi nga xam ne ñu ngi xeexal jigéen. wala ay janda. te loolu ñoo ko ñu wax si mbiram. waaw waroon nañ ko ñooñu daal ñi ngay xaar. sëy bu lifin fële. wala kuy nangam fële ñoo du foofu rek leen waroon a jàppale seen jigéen a ngi di tey te defuñ si dara dégguñ sax ñu comment si seen mbir kon ñooñu dafa mel ni sax ñoom ñooy ñan sax seen taxawaay sax dafa mel ni dafa am du kon mu newoon parce que moom bu kenn dooleelu ko déclare coow daf ko topp ñu bari dañ ko ŋàññi di ko wax yu nga ma te gisuñ daanaka ñu génn pour défendre ko comme noo ko waxee te loolu waroon naa am surtout ñi nga xamante ne dañoo wax seen bopp féministe lañ wala dañoo xeexal jigéen waaw booy xeexal jigéen nga gis benn jigéen bu bokk si 26 candidate kooku mosuñoo dégg fu jigéen
ku ñi xeexal jigéen fu ñu ko jàppalee ñi teg lu nekk si deram te dafa am lu jëre nit yàlla sax seetut melokaan yàlla daf xol la moo seet waaye du nati te dafa am lu mu jëf si réew mi bi foofu mu ñëw laaj ci réew mi ñun xam nañ ko bu ko dafa amee compagnie loolu moo ko gën a yes parce que ndaw yi lay gën a mu ngi am compagnie second li am na si lu mu dugg doon jàppale ay ndaw loolu dañ si am weakness ñaata yoon mu ngi ko doon def gis nañ ko mu def si 100,000 si bëree loo xam ne gis nañ ko te loolu am nañu si bénéfice tey loolu jigéen boobu noonu ñi fi teewal mbiri jigéen gisuñ kenn fu ñu ko jàppale kon ñooñu tam xam nga fi ñu jàppale yi fi jigéen fu mu nekk waaye waroon nañ mën a jàppale ki nga xam ne mooy seen jigéen te sax daf doon nekk ndam si Gambia pour ñu gis candidat jigéen bu fa boobu dina doon mën a gis ne 50-50 bu ñoo wax waaye tey gisuñ kenn sax ku ko jàppale 2016 doguma la sax gis nañ tey di current vice président moom taxawoon na as independent moom tamit waaye mu dem ba ci yoon bi dem fekki li nga xamante ne mooy coalition bi waaye kii dafa gomoon ne mun naa dem mu demal boppam wala mu dugg ci ba ci kanam ñu seet lan mooy xew waaye nag far ñu gis fa mujj ñu jeexale benn exemple rek tey Sénégal ñu ngi war a dem local election January 2020 waaye jigéen yi dañ booloo def seen association dem ci télé yi ci rajo yi di débat di xeexal jigéen yi ñu ne political party nañ leen favorise nañ leen boole ci li nga xamante ne mooy ci tànn bi pour ñu bokk ci li nga xamante ne mooy ci election bi te loolu amatu loolu mooy yoon waaye fii ñi day xeexal jigéen ñi ay gender equal nangam defuñ ko ñoom kees rek la ñoo xaar kees bu am rek te loolu benn part la si jàppale jigéen waaye da nga war a ñëw tam si yeneen tey waroon nañ fexe ba tey am candidat jigéen bu jàll si fekkee ne ñoom li ñoo wax dañ si ëyu waaye ñeneen ñi nag mun neen làqu si seen office rek wax waaye seen xeex bi du yu mat soo moo tax nag waroon nañ ko jàppale ak li ñu gis keneen waroon nañ gemb keneen waroon nañ dem si plateforme yi ne den bëgg a gis jigéen si nangam ñu bëgg a gis jigéen bot non mari rek moo si jéngu génn ko te wër na réew mi wéet si lool si yoon bi te wër na réew mi taal na motom dugg fu ne joxe na alalam def na si lu nekk pour gis ne jigéen dana doon war a taxaw fii fay na li amul ba dama ne ñàkkut de waaye ñu ko waroon a jàppale ñoo ko jàppale waaye moom def na li ko war te wane ne bëgg a réewam wane ne yéene bu mu amoon ci réewi Gambia loolu ñëpp dinañ ko nangul jërëjëf loolu mu nekk lu am solo su ko defee xam naa ne daanaka lu ci des si waxtu bi bariwut noonu léegi lu ñoo def mooy foog naa ne suñ gan yi war nañoo yegg si ñu jël pause bu ndaw den ñu ñëwaat dugal leen ñu waxtaan ak ñoom ci kanam tuuti ñu ñëwaat dañoo jële short commercial break incha allah ñu ñëwaat dalal suñ gan yi ñu continuer waxtaan bi ba ci kanam tuuti incha allah we'll be right back. Président Barrow wax na ne ci atum 2017 bi mu jëlee nguur gi li nekkoon gis-gisam ak xalaatam ak pas-pasam yépp moo di ne ni mooy indee yokkute ci biir réewi Gambia yépp li nga xam ne ni nag moo di ay liggéey yoon wala ay tabax ay place dafa desoon trop ci réew mi loolu nag taxoon na fànn boobu nekkoon na foo xam ne nii mu nekk fu mu gën a jublu ministre honorable Baye Lamine Diop di saytu wàllu liggéey ak jokko gi ci réew mi wax na ne nag ne ci ñeenti at li nga xam ne ni moom la nguuri président Adama Barrow liggéey moo xam yoon la wala yeneen liggéey yoo xam ne ni dañ leen tabax ci réew mi daanaka sax ëpp na li nga xam ne ni moo di li fi amoon ci wàllu yokkute suñ ko xaymaa ci juróom fukki at ak ñaar yi nga xam ne ni ñoo di nguur yi fi njëkkoon kon mel na ni président Adama Barrow ci ñeenti at ci li nga xam ne ni suñ xaymaa liggéeyam bi yëpp ci biir ñeenti at ci fànn yii doo ko mën a tollale sax ak juróom fukki at ak ñaar yi nga xam ne nii nguur yi fi nekkoon président Adama Barrow am na ndam lu rëy ngir nag am na liggéey yu am solo yu am maanaa ci wàlli ay sala wala ay pom yoo xam ne nii ak ay yooni tali yoo xam ne ni nguuram songa nañ ko dal di ko liggéey matal ko itam ca waxtoom ci loo xam ne nii dafa bokkoon ci liggéeyam joxoon askan wi ci jamono ji nga xam ne ni mu ngi doon campagne pour nag gis ne mu gën a yéwénal ak beesalaat li nga xam ne ni moo di yooni réew mi ak dëkkuwaay nit ñi fii ci réew mi comme niñ ko feeñalee ci ndeetalum atum 2020 nguuri président Adama Barrow liggéey bi mu somboon ci wàlli ay yoon yoo xam ne ni dafa lënkale
biir dex yi ci biir réew mi su doon téeméer la téeméer ba yëpp matal na ko ci wàllu liggéey yooyu comme niñ ko feeñalee ci tërale ni nga xam ne nii nag moo ëmba li di wàllu yokkute wala jëm kanami réew mi ñu xamee ko ci National Development Plan te loolu nag moo di ne lu toll ci juróom-ñetti téeméer ak fukk ak juróom-ñetti kilomètres yoon yoo xam ne nii yooni godorong la liggéey na ko ba pare itam sax rax ca dolli yooni fatoto bi nga xam ne nii toll na ci téeméer ak juróom-benn fukki kilomètres ak juróom-ñetta yépp loolu itam dal dina ko matal bokka ci itam ci yooni basse yi nga xam ne nii diggante basse dem fatoto yoon boobu niñ ko liggéeyee ak nag ñaari jàllukaay di sala wala boog pom yoo xam ne ni sampa nañ leen ca caamoy ak suduwol benn bi guddaay bi toll ci ñaar fukki mètre ak juróom beneen bi guddaay bi toll ci fanweeri mètre ak ñaar yépp matal nañ ko ci ndeeteel weeri julaay ci at mi ñu nekk nii ci basse pom di jàllukaay wala brique ba nga xam ne ni guddaay bi toll na ci ñaar téeméer ak juróom fukki mètre ak nag ca fatoto pom ba nga xam ne ni liggéey nañ ko fa di salaba di brique bi toll ci téeméer ak juróom ñaar fukki mètre loolu yépp liggéey nañ ko ba mat ci weeri julaay ci at mi ñu nekk nii depuis bi réewi Gambia moomee boppam di indépendant am dëkk yu bari ci biir réew mi ci kaw gi wala ci dex gi comme niñ ko waxee dafa mel ni bokkuñ woon ci biir réewi Gambia ngir nag amuñ woon ay yoon wala jàllukaay yu baax waaye nag sant nañ yàlla bu baax ci gis-gis ak njiitalu His Excellency président Adama Barrow tey ci réewi Gambia mun ngaa wax ne sax doo mën a tee xàmmee ñi dëkkee ci kaw gi ak ñi dëkkee ci biir teeru bi ngir yoon yu baax yoo xam ne nii sampal na leen ko fa mu nekk nag loo xam ne nii itam gis-gisin ak suppali na seen dundin mu gën a yéwén gën a baaxal itam li nga xam ne nii moo di koom-koom gi ci biir kaw gi comme niñ ko gisee mu nekk loo xam ne nii dafa gën a yéwén pour askan wi yëpp tàmbale ko nag ci dëkki kaw yi dem ba ci teeru yi wala ci biir Banjul wala ci boori Banjul di capital bi am na liggéey yoon yu bari yoo xam ne nii somba nañ ko te nag yu liggéey yooyu dina gën a dëgëral nag wàlli yaxantu bi di commence yombal itam wàlli yaale bi jokko bi dem beeg ñëw bi ak nag dina génnee askan wi ci ñàkk ak ci ndóol kon nag ca dëgg président Adama Barrow li olof njaay di wax ne dige bor la li nga diggoon askan wi ca campagne ba sa dige boobu leen dal digga ko motal pour waa Gambia pour nag Gambia ñuy continuer di càkkaayoo li nga xam ne nii moo di yokkute yu bari yii kenn ku ci nekk na nga sànnil karta président Adama Barrow ak parti NPP bi nga xam ne nii mu ngi am ñu mu àndal ci nag jëm kanam ak yéwéni réewi Gambia. TAF Africa Global presents the first eco-smart city in the Gambia, the TAF City, located between Gunjur and Sifo. It is 30 minutes away from the Banjul International Airport. At TAF City, you will be able to live, work, play, and shop in a healthy multi-purpose community. This vibrant urban environment will meet your everyday needs with commercial, business, recreational, and other complementary services to increase the value of your home. With up to 5,000 units of affordable homes on a 500-hectare land, TAF City will be twice the size of Banjul. Prime location, stunning properties, and amazing discount of 20% for the first 50 buyers. Make an appointment today to secure your property. For more information, please call +220-776233 or +220-376-2333, or you can send an email to info@tafafricaglobal.com. Better still, visit our office at Madiba Mall, Bruford Gardens Estate. TAF City, a green and smart city accessible to all. All right, welcome back. Thank you very much for joining us, and we are back for the
final part of this edition, that is the Good Morning Africa program. And of course, we're extending the discussion because we have a guest here, so we can talk about some very pertinent issues we relate to the issues in the country, but of course the political climate and issues as well, as we promised. So they're here. Thank you for joining us again. So ko defere mbokk yi comme ni nga ko diggee woon xam nga gars yi nee nañ diggee bor la moo tax ñu war a dellusiwaat continuer waxtaan bi ci yëfi politique bi ak yooyu démba ci li nga xamante ne moo ci political party lañ ci doon wax ñu dalal ci ay gan ñu waxtaan ak ñoom seen gis-gis ci nomination bi ak fuñ jëm ci campagne bi léegi tey ñu am mbégte dalal fi kenn ci independent candidates yi nga xamante ne bokkoon na ñi amoon yéene bokk ci élection yi December 4 presidential election si ci réewi Gambia waaye moom jàllul ci nomination bi mooy Matar Niang Cheikh Matar Niang moom moo nekk li nga xamante ne mooy kenn ci independent candidates yi moom lañ dalal ñu waxtaan ak moom ci lan moo xew jàllul jafe-jafe yi ak lan ban taxawaay la ci am. First and foremost, Mr. Niang, good morning. Thank you very much. Ñu welcome la ci programme bi jënd ñu allow nga nuyu ak ñuy seetaan right now. Good morning, listeners. Good morning, listeners. Everywhere in the Gambia, from corner to cattle. Alimbara, Gambia Bay. And I greet everybody, Musu Kafuke, Dindin Keba. You know, Guru Jigen, Magangdao. With a Salmina Yimbe, Gambia Fo. All right. Thank you. Mr. Niang is with Mr. Babukar Jammeh, Monica, the advisor to Mr. Niang. So he's also here pour ñu waxtaan moom tamit. Mr. Jammeh, good morning. Yow tamit ñu bàyyi la nga nuyoo ñi nga xamante ne ñoom ñooy seetaan right now. Okay, good morning. Jërë ngeen jëf ci teewlu bu ngeen teewlu fii ci kanami ITV. ñu ngi leen a gërëm di leen sant te di ñëw di waxtaan askan bi ci lana taxoon ñu jóg pour taxawal this independent candidate ak ideas yu ñu am moom lañ indi tey pour wax ak yéen waaw. All right, thank you. am na solo straight ñu dugg ci waxtaan bi Mr. Niang ñu door just briefly balaa ñoo dugg ci process of the nomination bi ak nu mu fa demee briefly because we are hosting you for the first time bi nga taxawee am intention run for the presidency as independent candidate just briefly nga wax ñu kan mooy Mr. Cheikh Matar Niang just briefly ñuy seetaan xam sa brief jaar-jaar and then we get to the main issue lan moo tax ñu invite la fii tey. Okay, I'm Sheikh Matar Niang, born in Kaur. Born in Kaur, went to Panchang Primary School. Then go to Badibu Senior Secondary School in Farafenni. After that, I went to GTTI as the first commerce student. Because GTTI is a technical school. From there, I moved to Canada for 3 years, 97, 98, 99. Then after I returned back. But I've worked also with different organizations like anthropologists teams, archaeologists team, people dealing with water, this thing like the Dutch organization that was trying to help with the river, how we can farm, because the river is contaminated with water. Then I have also excavated from here to Mali, Burkina, Ivory Coast, like the Ghana Empire, the Songhai Empire, with different teams. The first team that I started working here was through Redmond Tobin. He's an Irish guy. Then after I have Emil Lawson from Michigan University. Now I have another team which is not registered from the Gambia. It's registered from Mali and Senegal. Then Sabadola and other areas up to, again, Egypt. From Alexander, Giza, and Kush. Then that's the Mali Empire, Ghana Empire. That's the old empires, actually. All right, interesting. We just have to make it short. I think you had a very interesting pedigree, just listening to what you said. You get to the political thing now. Eventually, you came in and so you had an interest to run for the presidency, like I said. Yes. Tell us again, what inspired you? Why the thing? Of course, I have here something like this, I don't know whether it's manifesto or motto, we change together, we can make it. And some of the things that you also highlighted in this piece here, the Gambia, Sadauda's challenges, the Jammeh challenges, and all that. But we'll get to that. But what really inspired you to feel that you need to get in
and run for the presidency in 2021 elections? That's why I mentioned in one of the pamphlet, State of the Country, which is an issue for every Gambian, home and abroad. But first of all, I also want to thank all the Gambians who are living in the diaspora. That it is a difficult time we have. It is everywhere in the world. But why? The way the country has been going. We are a form of an annex, whether we like it or not, but that's the fact. Okay, it's a long story. Why do you think so? Yeah, because a country, if you don't control your economy, you don't control your security, you're annexed, generally. We're a small population compared to these big populations surrounding us are ready to take over all the economy we have and the security we have. For the last 5 years, we have security intervention in the country. But the same thing applies to the economy. Check how many banks are in the Gambia. There's no bank run by a Gambian. Then we are annexed, both economy and security, generally, yes. And you think with your leadership that would eventually change? Yes, absolutely, because a nation cannot, nobody can build a nation without its people. The people have to chip into the country. And it has a time, it's now time for Gambians to stand and build their country. Okay, interesting. Now let's get to the main issue, because I mean, here you are now with all that you had in mind and you planned, and you think you had some of the right solutions to some of the things that you have just mentioned as challenge for the country. Eventually, we get to the most crucial time leading to the elections, that is the nomination, and you were, of course, one of the independent candidates were, or let's say, candidates were rejected. What went wrong? Actually, what they said went wrong. You can see during the nomination, there was a push and pull somehow, whether you see it or you don't see it. Between who and who? Yeah, because there were two groups there, and one of the group wake up and said, because they're changing my name. But anyway, what we have seen is not that, because they cannot reject all the new candidates, because it looks like it's only the new candidates that are rejected. And there are how many? Actually, if you open a program by welcoming Gambians to come and join the political arena, it looks like the way it's showing that there's democracy in this country. But generally, they were already pick and choose well before. Yeah, but there were requirements set. Were you able to fulfill? Yeah, the requirement was fulfilled, because if you ask a candidate all of his papers, then you should have count the nomination papers that are there, because it is on the table. There should be a team counting that to make it immediately. That's why you see other people are questioning that, the whole country. People were, maybe we came late, but we have the people on the ground. There are people who were here for many months ago. Those people cannot be losing that thing. It is something picked or chained there that nobody can bet or pass that level. This is your assumption? Obviously, but that is also because the rejection is too much. Check how many candidates, newly candidates are all rejected, because we can only develop a country when people chip into whether it's economic, whether it's a political arena. Then this political arena was already whatever diagonals or whatever picked as a form of disqualifying new candidates. It is obvious. What was the reason forwarded to you by the IEC telling you that you did not require or meet requirement A or B? That all of us are mostly, especially me, is the nomination cards. They said those nomination is 5,000. Yes. We bring the papers on the table, and they haven't counted in front of the people. Yeah. That is, we are mostly disqualified, especially me from that area. And they request all the necessary documents we produce. Even the campaign forms was already given. I think if you watch, that's the only date for the 2 days of December 1st and 2nd to change. But even my campaign program, this was my agenda. Yes. Now, it appears that you are not satisfied, or I mean, with the decision taken by the IEC. Is that what you're trying to say? Your rejection is not something that you think could have happened, or what exactly are you trying to argue here? As a citizen, we try. Trying and fail doesn't mean that we don't happy with the decision of the IEC. They should have feed information to the public.
generally. Yeah, and they have done that, didn't No, they? no, because there are certain information that are not given to the public. Information like? And even to the candidates. That is? That is, they're not open, because we have seen other countries, we have seen many places how they are taking. Generally, you cannot just jump and say this one or that one, but generally everybody believes that the information supposed to give to the candidates is not enough. Okay, the time frame also is not enough, because the time frame for this politics is too short. It could have been 6 months. Yeah, but Mr. Nyang, I mean, you all know since 2016, everybody knew by 2021 we were going to elections. And one may argue, in fact, most of the people that were rejected are the independent if you don't, candidates. I mean, wait a minute. If you don't register your party, you cannot go for campaign. Yes. Yes. Then the registration open what time? Tell me. What registration is that? To register as a candidate. Yeah, I mean, yeah, exactly. It started which month? Yes, but here you are going as an independent candidate. Yes. Yes, but the registration start very short and it close very short. The campaign period also is very short. Then, disqualifying people, it was an agenda maybe with the IEC or with anybody. I don't know, really. The actual fact that we are facing here is many Gambians have been rejected. And people are start questioning why they are rejected. Then don't call for many people to come. You should have said, we need 10 more independent candidates, we need this thing. Then if a man comes, you said, okay. No, but this is democracy, and it was open for every eligible Gambian for me, but there were requirements that were set. For me, and you have to make sure you fulfill the or else you can't make it. And this is, I think, what the IEC wait a minute, let me tell you. Yeah. That is democracy, they said. But there's a something, they put an agenda to show to the world that we are Democrat. But really, actually, to the action, to the mainstream, you realize that there are a lot of errors in it. Because you don't call the people and you reject all. Check how many are rejected. Please, it looks like only the party, the old parties are there still. No, we have political parties also are rejected. No, but these are not political parties known by Gambians or whatever. These are newly formed parties. No, but how can you say but that? No, because that have been contested in the last elections. If you check, what they realize is, if each of these parties pool an amount of even each 5%, 10%, the ruling government will fail. This is the general knowledge of me and my team. Generally, we manage for a short period, and we manage with producing all the documents necessary. You check all the candidates. It was a program that they put. Everybody, you come, you drop your nominee cards, then they can ask you the other people's, but why not the nominee card? No, but this is the process for everybody. Everybody follows. No. There was a specific approach for one person or the other. The entire process was the same. Even those that have qualified, when the same process like any other one that have applied and rejected in the process as well. Okay, then there should have been a better frame. That's your argument now. For the IEC. They're doing their hard work, really, but there's a lot of mistake, and we need to rectify that, generally saying. Yes. All right. Now you're rejected. Before I bring Mr. Jammeh here, what's your position? Are you appealing? If not, what's your position as you speak? At the moment, I cannot say that because I have a team, and the team has to meet, and we see the better criteria. But I don't know, 90% or 80%, we don't hope yet, for me personally. But I'm not alone. I have to meet my team and we see how we go about it. Personally, what do you think will happen? The team, maybe, if they come, that one I cannot disclose, absolutely. It appears you just want to throw the towel so soon. No, not like that. What happened is, because I'm listening, I have a lot of people, not fans, not only the administrative. What did you manifest that during your nominations? I mean, how was it like? What I'm going to do if I talk to my team, then what I'm saying, you say you have a lot of people. If you had a lot of people, you wouldn't have missed out on the number of requirements or the voters that you needed in each of the regions. But Mr. Jammeh probably want to answer as an advisor. Talk so. Yeah, Mr. Jammeh, lan nga ñu mëna wax ci lolu so that mbir mi tamit leer because num ko waxé fa melni contane ci ni né rejecté waye process bi ñep ñoo nuralé so su fekké né am ngeen nit lan moo xew mun leen am kayit yi nga xamante ne mooy number of voters card si region si yi nga xamante ne loolu ñu bari jàpp ne warut a jafe ci candidates bi nga xamante ne bëgg naa nekk président. Well,
am nañ ay nit am nañ nit tamit ndaxte boo duggee even bariwu di nga fa fekk suñu nit ñi di nga fa fekk suñu postcard si yëpp boo duggee biir Ibo Town di nga fa fekk ñëpp time bu ñoo dem ci nomination bi ñun dañ defoon benn programme wax nit ñi seen boppa ne nañ toog ci seen kër yi even bu fekkee ne dañoo toog a dara ñu get together ñu toog fa ñu bañ a jël mutu waaye because of gasoil amul ci dëkk bi at the moment pour ñu jël nit ñi war leen a sonal ñuy jël ay moto di ñëw ci ay si bi foofu noonu di fa groupe ak yooyu ñun dañ doon avoid loolu because ñëwuñ woon pour exploit nit ñi ci yoon boobu waaye lu ñu leen wax mooy toog leen ci seen kër yi ngeen tànn benn kër ci seen gox yi ngeen daje fa ngeen tooga ngeen lekkoo ñun buñ jógee ci AIC bi dinañ taal suñ moto ñëw ci yéen foog naa fuel benn moto ñaari moto moo gën a yomba ni ki jël téeméeri moto war leen a fuel yàqa boobu yëpp dañ ko doon moytu ci stratégie. est-ce que loolu yaaxal la wala da ngeen waroon wane seen dayoo parce que tamit fi ngeen jëm loolu def da ngeen ko soxla loolu tamit foog mu leer mister bu leen ji affaire yi ngeen duggee ko parce que fi ñoon dem gis ngeen seen naataangoo yi nuñ ko defee nuñ ko wane yéen tamit bu fekkee ne amoon ngeen ko mun ngeen ko da ngeen ko doon defee noonu waaye su fekkee affaire yi tamit xam ngeen ne dafa xala métti am nañ ko mun nañ ko waaye gisuñ ko waaw déedéet am nañ ko mun nañ ko waaye gisuñ waaye nag xel nañ doon demee gis nga soo seetee even logo buñ def muy bàyyi sukul bi nga bàyyi ci xel bu baax dëkka nekkut ne su ma la laajee correction bi yow yaay yóbbu bicycle bi wala bicycle bi moo laay yóbbu loolu mooy réew tey boo toogee ci kaw bicycle te pédaluloo ko du dem moo tax ñun ñu ñëw pour nga xam ne nit ñu dëkk ci réew mi ñooy yóbbu seen bopp ci kanam waaye du keneen ay génn ci biti pour yóbbu ñu ñun ci kanam lii loo xam ne la mooy suñ groundwork dañ bëgg nit ñi ci seen boppa ñu toog ci waxtaan ñoomi neen ci seen biir dan raada ñuy ñëw foofu di yuuxu di yàq gasoil ba pare nekk ci naaj bu tàng bu foofu noonu ñu bëri ay borom jaboot lañ. waaw waaye monsieur Diagne ci groundwork bi nga wax est-ce que yéen def ngeen groundwork bi ngeen soxla woon parce que yaa ngi tudda Badibou yaa ngi tudda Ibotaan nga noppi te xam nga ne loolu Gambie weesu na si ba pare non ñun ba Pancang ba Kawur ba léegi waxaguloo ma réew mi ba léegi waxaguloo ma réew mi parce que nag fuñ jëm ñëpp xam ne ne caaxaan yóbbu fa nit c'est société yu ñu reject ñu gën a bëri candidate si ñoom independent candidate si ñoo gën a bëri te ngeen bokk ci ñu bëri jàpp da ngeen seen waajtaay dafa des li ngeen waroon da ngeen ko matlawut moo tax mu demee nii doo mun a wax ne mutlawuñ ko loolu moo feeñ déedéet loolu nañ wax waaye yéen weddiwu leen ko déedéet loolu nañ wax yéen weddiwu leen ko déedéet weddi nañ ko ci kaw nag ndaxte yow boo indee sa nomination papers nga teg ko waaw pour mu gën a leer ci doomi aadama yuy seetaan yëpp lu waroon mooy nga count ko ci seen kanam benn ñaata nomination papers ngeen indi nga laaj ko ñaar yooyu yëpp candidate si ñëw yëpp defuñ ci benn waaw déglu rek te candidate si fu mu nekk nii boo seetee yeneen parti si ñoom ñu ngi wax ne they have brought up enough votes waaw lana tax ñu wax ko waaw léegi ñoom naka nañ mun a prouver ne indi nañ enough votes countuñ votes ci seen kanam laajuñ leen ñaata papers ngeen indi te loolu ñëpp nañ ko defal so dafa mel ni kon dafa am loo xam ne luñ pare la woon non waaye foofu waaw loolu seen gis-gis la waaw suñ gis-gis yéen seen gis-gis la waaye léegi doxalin bi xam nga ñëpp ñoo ci lañ ci yemale ba pare beneen bi mooy ñi nga xamante ne buñ la rejecté ñu jàpp ne li AIC wax ñu ànduñ ci am na lu leen lu waa may def nañ ko waaye yéen defagu leen loolu dafa mel ni comme AIC luñ di dogal yéen ne matalu leen da ngeen ci ànd. Okay, wait a minute. Let me come to that. Yes. Okay. We know that they are doing a very tough job. The candidates were too many, generally. Yes. But the reason is because of the country. People love this country. We know that, yeah. Then, but IEC have a program that nobody beat their program until in the last minute. All the candidates realize the same problem. Which problem is that? That is, your nomination papers will be there. They will ask all the documents.
without not asking the nominee, because the nomination papers should be 625 pages. Yes. Papers, yes. Yeah. Because every page is about 8 people. Then some of them bring 700. You understand? Yeah. You were talking with Babu also about this thing. I told you, I'm a man of 3 divisions. Upper Salum, Lower Salum, and Badib. Yeah. Then, here, from Koino to Katong, I mentioned many times, but you didn't hear. Yeah, but okay. You are not known in the Gambia's political scene. I mean, one may argue that you are newly come into the system and you needed this. Who need to know me? Gambians need to know you. Then it's about idea, and I have already written my agenda. That's what I told IEC. Because if we to bring a country, we started from where it started, from Sadauda. We have a lot of problems during Sadauda's time. Then the little problems we're having today, we were having bigger problems before this. Then it's Gambians deciding their fate through idea. It's not about tribal or ethnic. Yeah. Then that's why I give them pamphlet. When the journalists were asking me, no, absolutely. I say, read this. It's a very good one. I have read it. But what I'm saying here, we're talking about nomination why you are rejected. You don't see a politician with this agenda. No, we have political parties and political other politicians with manifestos, with good agendas as well, like yours. I mean, that we have to say. I haven't seen it. Yeah, yes, you might not say it. You may not say it, but I have of course said that as well. But the argument here is because we are talking about on your rejection, and now as I was trying. Yeah, the rejection. I think we don't at the moment we don't have time for that, because that is. You have agreed. No. You have we agreed haven't agreed. I have a team that I have to talk to my team. We need to push. We need to push with the agenda I bring. Question. This is what Gambians are waiting. Yeah. They are not waiting whether you are rejected or you are this thing, because it's already played. Yeah. That also people going for this thing with the IC, they will not make it. Yeah, but the thing generally is, because it is something set up. I can call you that. But because I remember. But how would Gambians buy that? Because that is already, because the IC is another area whereby, according to our constitution and the law, you cannot bet, nobody will win among these candidates. Now we're going to look for how to explain our agenda to the Gambians, maybe in the future, or maybe today. But anyway, these are the things we need to talk about now. Pushing the IEC, which are doing very well, you don't need to push them. You know, I sometimes happy that we have a very good system, but the way it is corrupt, I don't like it. And Gambians now will start questioning why many candidates and many candidates. Even we don't have 10 candidates running for president. Yeah. Even we don't have 7. We don't have 8. There should have been 7 candidates or 8 candidates in this country. And the way the country it is at the moment. Yeah, but they have been given the opportunity, but they could not meet the requirements. I think that's enough. That's a fair deal for every Gambian to. They give a slim opportunity. How can you? Slim, because the time frame is wrong. The rejection, it is very quick. Yeah, but you because in the Gambian history, there's no time that they go for nomination and you are rejected there immediately. Yeah. But waiting for another day and they give us 24 hours. No, wait a minute. Wait a minute. If they give us 24 hours, then people would have rushed. But you see, the announcement was done 5 o'clock. You go to the office, you don't see nobody. This is a complaint. No, but we have other people who were rejected and they went on to file their appeal. No, that's finding appeal, it is bringing more tension. You see, this is a time that this country should be sitting down and we start thinking how to change this thing, how to change that thing, and so that we can go. There's a law governing this country. But if that law is broken, then we cannot go. Even this election then is not important. Okay. What is important at the moment is we put a time frame for everything in this country, but in the political aspect and both economic and other aspects. Okay. But at the moment, it's the law. Okay, now let's move on. I know I will bring Mr. Jang next as the advisor. But now here you had an intention, you had the agenda, and you wanted to run for the presidency. Eventually, you could not make the cut, right? Now, what's the next move for you? Here we have other people who are rejected, now have joined the president. Others are still waiting for probably analyzing the situation and thinking who to support or what to do next. In your own case, what do you want to do? That system of politics make Gambian or Africans never trusting our political system at the moment, because they are easily shifting. You can see the parties that are divided. They are shifting. The quarrel, the struggle will continue. Yeah. This is not good for this country. What is good for the country
is we go together or we split together. But the old parties are shifting. The quarrel continues. This is, we want to stop it. That's why I came as an independent candidate to show to the Gambian that this type of politician, because I was not a politician, I'm more of a researcher. Yes. Then knowing well in this country, that's why I came out and showing Gambians that we should not bet with these old political parties that are dividing and shifting. You were calling for change. Yes, because together we can make it. That's what I wrote. Yeah. Then we don't need it. What we need is somebody with ideas who can go along and develop this country. Okay. And make people, the suffering is too much. So then to cut it down, we push and bring a new person. This is what the IEC fails to do. This is what even you, the journalists, fail to do. I've given you a frame. You're in there. That come out, take 5 hours, and I can elaborate all the programs that I have for the country. No, now, anybody, you should have, inviting me here is another form. Yeah. The Z will invite me, Q will invite me. Yeah. What is important before, it is you join as Gambians and all the media, even if it is foreign. You have a hall, invite candidates one by one, even if the time frame takes. But now you're going to invite me, another person will invite me. Yeah. The Gambians will not hear the news. Your television, when we are coming out, we ask people where the television station. Nobody knows. Yeah. Now GRTS will be controlling most of this thing. Yeah. The other, then we don't need that. We need Gambians sitting, or those rejected politicians who are ready to face the media. Yeah. Let them go and face the media. They talk Gambia, hear what they said. And this is what you are doing right now. No, but you don't have the better TV. Yeah. People are watching GRTS Yeah. or QTV. Yeah. Then if I told you I join with them, join with GRTS, join with the QTV, then it is a frame, a big hall. Yeah. We have the state. You want Gambia to have that one? Yeah. Gambia will have all the candidates that fine. are there. No, fine, that's a good one. Probably you will try that next time. But now, as far as the 2021 elections is concerned, here you seemingly you have missed an opportunity for these elections to contest. I was just asking, what do you intend to do next? Are you now going to relax for now, or would you want to still observe among the qualified candidate and think and see who would you throw your weight on? What do you want to do? I want to know those people that believed in you and think you are the right person. And here is somebody now that we thought can go in there and make the change, and eventually he could not qualify. What is going to do now? Tell them. Okay, I will thank them again, both home and abroad, Gambians. But I'm not going to join. I have a team pressing me deeply that I should join a party. But if I'm to join a party, I'll join parties that they don't have they're new in the political arena. Parties like? Yeah, any party. But they will new, they are already new in the political arena, that this pushing and pulling an upheaval political system which is available in the country, that drags all these problems in the country. I don't need to join. Well, we have only one independent candidate left now, that's Eyeafrica. Would you think of joining him? No, there's Eyeafrica, there's Mr. Jammeh. Okay, Mr. Jammeh as well. Yeah. Then, no, Jammeh I think has a political party, don't he? I think only independent is. Yeah, then anyway, that is also, you see, only one party. They should have allowed this year 3 parties, three independent candidates to see. That is, if I told they want democracy to move. I'm telling you the fact. But ESA was able to no, meet you the know requirements. you know what ESA did, like the TRRC. If you want, it is legal or illegal. Now it is illegal, but they should have called a referendum for the country. Everybody, because we see 81, we have 40 to 50,000 Gambian parish. You were saying ESA for TRRC? No, the TRC itself. I don't mean only ESA. I mean the TRC itself. What? They should have welcomed Gambians to go for referendum. They said yes or no. We want the TRC or no, we don't want. Because remember, 81. After the past of 81, Jawara said nobody. Because you don't open a wound, you don't have medicine to cure it. Then Jawara said refused. And we lost that 40 to 50,000 Gambians. Then, why this TRC? Then there was an agenda. You open a TRC, the following day, before the TRC finished, you form a party. Listen, let us be honest. This is Detanish or Uncle Sheriff Deva's behavior. And just frame him, and take him out of government. This is continuing in the Gambia. This hypocrite system has to stop. Okay. People are normal. We are family. Don't look on your photo. Don't look at Mr. Killing. Wow. Musidal Fulbe. Or system ka lady heavy. System change. Yeah. System or systems what to change. Okay. Direct. Nagi nañ déglu advice bi légui. Advice fu mu nekk ni dégg nga seen candidate bi lim wax té na nga liggéey ak mom
of course advice moom da ngay play a critical role special situation yu mel nii wala laajte naa ko fu nekk nii dafa mel ni yëf yi jaxasoo na parce que li ngeen bëggoon amu leen ko fu nekk nii yéen a xam ñu bëri gis ne ñi nga xamante ne yéen a bokkat ñun taxawaay am na fu ñu far dem na ñeneen ñi ba léegi demaguñ ci independent kenn moo des esa te nu mu waxee ni góoma ne dana fa dem waaye politique kenn xamul fu mu nekk as advice yow lan mooy sa reading situation lan lañ mën a séntu yéen seen taxawaay ëllëg si sa gis-gis. waaw ñun xam nga ñëwuñ woon pour ñëw rek nekk président waaye di ñëw pour air nit ñi njëkka pour xamal leen lanay dox ci dëkk bi. bu fekkee ne da nga ñëw taxaw as independent candidate ne da nga bugg a taxaw pour jiite réew mi am nga ideas. léegi jëluñ la rek. nga dem join keneen. das mean ne yow da nga bugg a just pour dem ci kaw. waaye agenda mu nga indi woon ak lu nga doon xalaat pour def. ok déggu na ci yow waaye saxut ci yow. ñun nag ni ñoo demee nii tooguñ ndaxte am na ay projets yoo xam ne dinañ ko indi ci kanam loolu barka démba bu ñu rijagee toog nañ bu ñu waxtaanee ñu ne ba tey ak nu munti mel pour ñu dem di xeexa IEC di push and pull dafa yóbbu suñu resources ak suñu énergie and we need that somewhere else. gis nañ nit ñi naka nañoo sonné ci affaire yi électricité ci affaire yi rent ci affaire yu bëree bëri am na ñu ñoo waxal ci diaspora bi ñoo xam ne ñu ngee seet naka nañoo def pour yenn duñ mën a dimbale ñëpp waaye am na ay families yoo xam ne ak ay dëkk yoo xam ne dinañ leen mën a dimbale bu fekkee ne sax dañoo dem def fa clinique bu ndaw pour dimbale waa dëkk bi bu fekkee ne dañoo dem pour gars yi am sax lu ñoo mën a gisee. waaw pour ngeen mën a waajal seen bopp 2026 pour mën a waajal suñ bopp 2026 ndaxte jeexaluñ de. ok léegi di ma bëgg a wax may waaye si élection bii nii nañ wax kon bi bu 2021 bi bu war a am si daanaka fii ak ay weer wala sax ak benn weer wala lu ko manqué yéen moom pare ngeen ci. non parewuñ ci. su fekkee ne yéen ñu des. non gisu leen ci ki leen doy. waaw xëy na programme bi tey bi ngeen am ni am na solo rafet na macha allah. buñ ko amoon Gambien si xëy na buñ ci amoon mënoon nañu gis seen bopp. waaye su fekkee ne xëy na bugg leen fekk ci keneen mooy kon foog leen ne seen programme bi mun naa liggéey ak keneen ndax loolu mun nañ koo xaarandi mun nañoo xaar fii balaa élection bi ngeen dem jàppale keneen wala completely as of now da ngeen make a final decision ne. comme try ngeen demul te seen programme bi gëm ngeen ne nuroo wut ak keneen ñi des da ngeen di toog ngeen jàpp si njaabu doxalal beneen side ngeen bàyyi politique bi ba after election ngeen waajal 26 wala mun nañoo xaar team Mr Niang mu dem fekk ji keneen ci 6 ñu qualified. foofu laa bëgg mu leer ñu xam naka la. loolu lu mun a nekk la. mënumaa wax ne duñ ko def atool lu mun a nekk la lu tax ma ne lu mun a nekk la. ñun am nañ programme boo xam ne ñu ngi ko teg. anybody koo xam ne war nañoo dem fekki ko pour wax a moom dinañ ko tegal lanay suñ programme ak lanay suñ agenda lan nañ bëgg a def ak naka nañ gisee ne réew mi bu ko demee nit ñi dinañ ci gis seen boppa coono bu nit ñi am dina wàññeeku loolu nag nekkut ne ñëpp la koo nangul te nekkut ne tamit yow lu nga sampa yëpp di nga ko mun a yóbbu ci keneen mu jël yëpp loolu lu mun a nekk waaye nag am na ci ay points yoo xam ne they are very important bu fekkee ne am na ku ñu ko nangul te ñu taxaw def kayit yu leer wane ne bés bu jëlee nguur gi programmes yooyu noonu ñu waxante d'accord ak moom dina ko jël implement ko ñun pare nañ pour dem a moom. est-ce que ku amut lu ñoo wax base ci àngale. ñun am nañ xam nga non Mr Niang yow tamit. am nañ bés bi fan la. Mr Niang tey boo ko lexmee ci politiciens yi daanaka ñu ko. foofu da bala nga tontu ma ko ci wala bëgg naa gars yi xam foofu. because politique base def si am solo gannaaw tey because tey ci nomination bi bu fekkee da ngeen wax ne bëggu leen génn because dépense bi fale da ngeen bëgg a nit ñi ñu dajaloo ngeen dem ñëw leen parce que loolu xel mun na koo nangu parce que tamit nomination bi du yóbbu nit moom mooy sarta yi mun ngaa dema yow kenn nga yóbbu kayit yi moo gën a am solo waaye far sa yéen kayit yi mootul waaye. ci lu ñu wax
non yéen weddiwul leen ko man foofu tamit yéen da ngeen ko nangu. déedéet ci lu ñu wax déedéet yéen boole yéen appeelu leen mooy da ngeen ko nangu. non déedéet. di time frame balaa nga fay appel war a dem nii lan la des ci campagne. non loi bi yëpp daf ko indi mu leer. non période bu fekkee loolu tam minister let us be genuine. no but the thing here this is what I'm saying. Today we are on the 8th and the election should be held on the 4th. Yes. Then what time do you have? You appealing, they give you court. It's not something like you just go to before you get to court, you go to IEC first. But if you go to IEC, this is the same thing. People go there, what result they have? Then, what we are in for, let me come straight over, and let me inform Gambia. Wow. You were telling me we don't have base. You go to Bakau, you go to Bundung Bohol, you go to Jabang, you go to Ibo Town, Cow Johnson. I'm the best base. I was doing it underground. That before these people know. That's why listen. You never test yourself. Yeah, I've done that. Why? Where? You don't have a clips, and I went to meet people. No, it's not by clips. Listen. No, listen. Wait a minute. Let me come to the most important topic. Yeah. It's about my personality, which I don't normally want to reveal. What Gambians want. That's what I told them. I don't have a mother now. I don't have a father. My father and mother is Gambia. I'm not like those politicians who are standing because of following somebody for money. I'm not. Maybe my team are ready to push me, but I'm not going. I will stay because somebody who knows Manyumba, where the agricultural sector, all our agricultural sector in the upriver is finished because the salt water is destroying it. And no stand for that. We are just here making noise about politics. The country, people are suffering. Rent, food is a major problem in this country. And they are pumping, hospital, go. 3 ladies in a bed. They are pumping a lot of money into this politics, giving out money to people for them to follow them. There are other areas that are important. That's why when I look at Uncle Halifa making a little bit angry, speaking the speech, it looks like people are sleeping. And it's continued since many years. Now, any time politics comes, with the politicians will put a tribal line and divide the country for their own favorite. Let me ask you this. With these brilliant ideas that you have just outlined here or highlight, if you're given the opportunity, come after December, to work in the next government and explore some of the things that you have in mind. They will not allow. Will you take the chance? That is, they will never allow. No, I'm just asking. We have seen African politics, please. No, if they have never allowed a guy who subordinate a political party and produce anything. Yeah, because they know you have the ambition to become president. That's what I said. I will wait for those clean politicians, because that's why Gambians or Africans are so scared of politics now. Yeah, but you know, because they easily tell people the story and shift because of interest and forget about them. I will not do it. I'm telling the Gambians, let them wait. This is a guy coming. He doesn't need money. He doesn't need influence. He doesn't have anything. Today you go to Manyumba, you go to Kosemar, you go to, how to call again, Badibu. Yeah. Kinte Kunda Marong Kunda Jania, Ilyasa Sali Kenya. You see the way they are living. There was a program, Fish Pond, that today they can have fish there. It is not available. The salt water, nothing. Just Kalaji, around the bridge. Immediately there used to be beautiful mangrove. The salt water has eaten it. These are things Gambians should be thinking. But they don't know, because I excavate from Koino to Katun with different things. I make census again. All my life I'm in the Gambia, because nearly I don't even have a place to live. I was only living in Balingo, you know Balingo, where those machines was to block the salt water. Yes. Yeah, Balingo, around the rocks. If you go to those villages, Yalal and others, we lose agriculture. Everywhere, every sector has gone down. YBK, you see, Makati, yeah. You go to Baoblong and the other area. You see how that beautiful Gambia was. Yeah. Now everything going down because we have politicians shipping just to become a president. Okay, this is what I'm saying. Absolutely, and here we should be thinking of the people. Now this is what I'm saying. You're here now. You are with these brilliant ideas, like I said, and of course you had that intention. I mean, to come and make the change, but unfortunately it could not possible. But here I'm saying, if, for instance, the next president, whether Barrow or Dabo or Kande or Hasala, whosoever comes next, can listen to you and invite you to join in and make the change by bringing your expertise and work for the Gambian. They will never allow you. If that happens, just allow me. Cut it short. We have seen Halifa. Listen, let us be honest. Would you accept the offer then or not? It is no offer. They will offer you to finish your political career. Okay. They will take your ideas. That's why you don't see. Let me come here. You see, Sadauda's challenge is ... Yeah. That is digital. Now,
I can write a book about Sadauda because the service of my belief he wrote. Yeah. I've read it. Okay, I read both Muslim and Christian religion. You understand? Then Yahya Jammeh's challenges. ... If I would have analyzed it, political parties or other people would start talking in the same point, and they don't know how to do it. Like it's about the story of the cat and mouse, who's going to bell the cat. Okay. Now, what happened is, they don't research. I'm doing this for 30 years or 35 years since I left school, or before I left school. Even during my school time, I pay my senior secondary by myself in Farafeni, around the Lumo area. Then I go and walk and pay the school. If you ask Omar Ndour, even I used to be a little bit late in going to classes. Okay. As going from villages to villages in the country, every village in the Gambia, I can name somebody. If you want to today, I started it. No, it's okay. That's a good one because we really, running or seemingly running out of time. On a final note, Legi, just to conclude, what have you learned during this electoral process since you declare your intention to run for the presidency to the day that the IEC announced that you are rejected and not qualified? What have you learned? Okay, what I learned is that can help you prepare better what in I the learned, future. Yes, what I learned is people love me, people know me. From the areas I ever live, I'm from today. Anybody who said I fight with him in the whole my life, not from Upper Salum to Lower Salum to Badibu up to the Combos. Anybody said I have insulted him or fight with him, let him come, I'll give him $10,000. I have never that problem. My problem is about the country meditating how to make it go. I love this place. I spent about 1.5 years in Rwanda. If Rwanda is a landlocked country, I have friends even calling me Paul Kagame. I said, no, he's Kagame and Mata. If Rwanda can make it as a landlocked country, why not a country that has the sea on the edge and the river in the middle, and still we are poor because even to eat we don't have it. This is education system you see. A country cannot go without its education system. I mentioned fake or fraud. Why it is fake? Since colonial time, we are using same system of education. You just make yourself 12 years in school, then go hang and look for work in government. And we cannot be absorbed by the body. Then what we should have done, form a system that will better for the country. That's why I said, 7 years free education, 5 years you learn a skill. If you're better, they will give you sponsorship. Why agriculture never work? Pumping money on the agricultural sector, which doesn't generate anything, it is just melting down. What we should have done, the agriculture sector should have been having an entity that will run. I had a guy saying, he will take money from this and no. The agricultural bank has a system to go. I will not say it. I know it already. Yeah, but okay. Wait a minute. I'm coming again. Just a bit of it. No, I'm coming again. Why Gambians are saying... Gambians are watching you. So you talk to the Gambian Wait a minute. The big news that Gambian has been waiting since independence. You know what is the big news? We have the Cuba and America. The sanction. If you have Miami, about 5 million Cubans living, and who are sending each $1 to Cuba, there will be 5 million. Then we have about 60% of Gambians living abroad who are sending money. These are the people running this country. I say thank you very much, you people. You did wonders. You love your country. This is Gambia. But we have only one problem, the segregation which is available. So political party ñëwatee muy sa papa muy sa maam ne dañ bëgg a xaaj dëkk bi because of interest ñun tribe bi la ñun toll ne ñu bañ nañ ceeg li yóbbu réew mi suñ ko defee mu dem. Rwanda nag am nañ opportunity because mag ñu bëree dee ñu doon divide dëkk bi xale yi dem ñi Burundi ñi Uganda biñ delsee realize ne suñ taxawee mu dem ñu taxaw tey mu ngay dem. It's an envy for Africa. Then Gambia could have been the most beautiful. Look at our map, just like a scenic. The river it is the most beautiful. But it's the people. Who do you think have failed the Gambian people? And the politicians. They failed the Gambian because of duma ko lekk danaa ci sotti suuf. Well, my problem. My problem because so checkee ci time Jawara moo tax ma starté ko and you don't come from there. ñu fa nekkoon bi mu absorbé bi mu gaañoo yaa ngi dégg OJ de ko wax. People Progressive Party. te bi ñu leen absorbé rek lu ñu def mooy bëgg nañ ñu absorbé rek ñu yaaxa oncle Sirif Diba ñu ko jël place am. Now Gambia going to that way. Then opportunity bi moom nga gis nii ak Fall ak TRC. Tey Gambians are facing a lot of problems. People call me. Léegi soo xuloo Gambia used to be no problem. Tey soo xuloo seen cepe yi wala seen jabare fu Europe ñu ne Gambia is cannibal. That's why in Germany that's why they are trying to return many people. Et compte boo xam ne yow sa airport Interpol fa nekk. Xam nga laajuloo ma li ma interest pour wax. Soo ma ko laajee I will tell you. Gambians are fed up. No.
With this political opinion, the president come out because they put tribal line, this will join the set, this will, I cannot join any of the group. I'm with the whole group. Okay. Loolu am na solo. Léegi time bi dafa mel ni dafa jeex. Mr. Jagne, finally yow after Mr. Nyang tëj yow tamit fu mu nekk nii comme ni ma ko laajtee rek lan ngeen because you as the advisor dana am li nga jàngee ci process bi benn wala ñaar pour ngeen mën a waajalaat si bopp bu dee ànd ngeen ak keneen mun ngeen ngeen yokka ko ci bu dee yéen a da ngeen decide ne foog ngeen demal seen bopp nekk ci leneen ngeen xaar ba 2026 tamit dina am li ngeen jàngaat ci process bii nii li nga xamante ne xëj na leen mën a dimbale loolu bu fekkee ne am na lan mooy lan ak tamit lan ngay yóbbante li nga xamante ne mooy seen supporters yi nga xamante gëmoon nañ leen Mr. Nyang dina ñëw this time mu bokk ñu jàppale ko xëy na Gambien si óolu ko dégg ko réew mi waaye unfortunately mënut a nekk léegi lan ngay wax ci loolu den Mr. Nyang mu tëj waxtaan bi. waaw dafa am xam nga teel a ñoo génn. waaw loolu benn la ci mbir yi. ok ba pare ñu ngi wax suñ supporters si ne. bàyyiwuñu. dinañ ci géew bi ba léegi. ñu ngi ci géew bi ba léegi te ñu ngi continuer pour nekk ci géew bi te dinañ continuer pour nekk ci tamit ndaxte nekkul ne reject nañ ñu rek. waaw ñu jël yëpp sànni si suuf déedéet kon dafa mel ni luñ nekkoon. dëgguwut ci ñun te ci luñ nekk dañ ci dëggu. dinañ toog nag ñun ñëpp ñuy bokk ci biir team bi yëpp ñu toog ñu waxtaanaat. ñu xelaat waaye duñ tëb rek dem ci kenn. because of génnee nañ ñu rek ñu joyen keneen pour continuer déedéet agenda buñ am. moom nañ bëgg a mu taxaw Gambia ndaxte agenda boobu. luy dimbale Gambien si la ëllëg. Gambie alal bu fi nekk kenn xamul naka la toll. waaye seetal Gambien si tey ñu leen a employé sax duñ Gambien. ñoom ñëpp a ngeen sopa xoolal tey boo demee pour rent benn néeg. ñu lay laaj 6 months advance. pour nga fay ko. waaye sori na bi bu jógee outside ñëw ak dollar sam pour mu fay 1 year sax nekkul. waaye ndax Gambien bi mun naa fay loolu. Gambia nekkul dollar country nekkul euro country. waaye lana tax ñuy jéem a jël xaalis bu mel noonu. di ko impose suñ nit ñi te kenn dimbalewu leen. Gambien c'est absolument kenn dimbalewut leen. xoolal tey boo demee marché. understand nga man maa ngay fàttaliku time bu ma first time génnee dépasse $25 laa daan joxe. léegi $500 sax mënut a dundal ñëpp. kër ak 5 nit. boo demee pour jëndandi rek you spend $100 already. understand nga te Gambia am nañ ñu ëpp loolu man ànd naa nit koo xam ne Sénégal gi rek la jógee suñ dëkkandoor mu ñëw taxaw ci kaw tax mi xool ba ci kanam ne dëgg dëkk bii ku fi xiif yow la neex. lana tax mu wax loolu ndaxte lu mu gis suñ dëkk bi la waaye lana tax nit ñu dëkk ci dëkk bi moom dëkk bi ba tey ñuy sonn mënuñoo yëg seen bopp ci loolu xam nga foog ñu am ñeneen ñu ñëw nag pour ubbi seen bët. te si tànk yooyu ngeen nekk. te si tànk yooyu nañ nekk si nañoo continuer. duñ ko wàcc. te loolu la AIC waroon ñoo jox that opportunity with the new parties ñu ñëw wane seen bopp. waaye xam nga AIC jox nañ leen opportunity. joxuñ ñu ko the time frame is too short everybody is complaining. you get this complaint from how many not only the rejected candidates but the whole Gambia. say kon AIC dem nañ problème de war nañoo yokk time bi kon Mr. Nyang waaye finally on a more serious. AIC fa Gambia lañ rek. they should have allowed these new politicians to come in. ICCC. very bright. Not Uncle Halifa, but not this so-called, I call them, no, I cannot say rotten, but they are my uncles. But anyway, this is a long-time problem. Okay, fine. Legi on a final note, but lan ngay yobante sa fancy, kon ni ma ko waxe sa support. And then with the process num demé, do you feel demoralized or you feel disappointed or do you feel like you are re-energized because you have an agenda and you feel you need to make that impact. You need to make that change for the Gambian people. Lan ngay wax ci loolu just in a minute ñu wrap up. They betray like they used to do it in the Gambia since independence. They betray the country. Who? In all sectors, whether it's political, whether it's IEC, whether the system. Still now we don't even act 1% of our law in the country. It is every time shift from here and there for personal interest. Okay, coming to that level, I'm coming to tell you, I will appreciate all of them. Okay. From Koina to Carton. Thank you. The fans I have, and I will tell them I will not leave the political arena, but I'm going to tell them also I'm not joining this rotten politics. I have a new idea for new politics. We have a vibrant political... No, we don't have it. What we have is a shifting parties.
that are shifting to fight each other. This is what is happening in this, whether we like it or not, but this is the fact. All right. And I will put something. When this guy was inaugurating somewhere, there's no clause in our constitution that says the president of Gambia can swear in anywhere. If this thing comes back, you go to the candidate goes to Bissau, it's another problem. Then I told you we haven't acted in the law God has given us or Gambians have created, 1%. And we need to take. And if we take care of that, we don't have this bigger problem. Of course, a nation will have problems. Thank you so much. Thank you very much, and I thank you all the fans and the listeners. Thank you. Thank you very much. Mr. Seh Matar Nyang, independent candidate, but unfortunately he could not make the cut for this year's elections. But he was here to explain as to what might have happened and some of the plans and intention he had for the Gambian people. Mr. Nyang, thank you very much. And he was accompanied by Mr. Baboucarr Jagne, who is the advisor to Mr. Nyang. Mr. Jagne, ñu ngi lay gërëm baax di la sant yow tamit ci ni nga teewee ci studio bi fii la ñoo yemandi ak yéen tey ñu gërëm leen yéen tamit ci ni ngeen di ànd ak ñun saa su ne ci programme bi Monday ba Friday ñun ak yéen la ñu jox leen rendez-vous suba incha allah bu ci yàlla àndee ñu dellusiwaat ci yeneen waxtaan ak yeneen gan incha allah lépp rek liy jëmale réew mi ci kanam loolu mooy suñ taxawaay te incha allah si seen ndimbal nañ ci continuer taxaw bu baax a baax till we meet tomorrow incha allah for another edition. Thank you very much for watching and do a very, very pleasant day. Bye bye.